এটা কি? এটা হচ্ছে একটা মেটাবলিক কমপ্লিকেশন। তিনটে মেটাবলিজমেই হতে পারে, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, তিনটে মেটাবলিক কমপ্লিকেশনই আছে। হাউএভার প্রিডমিনেন্টলি কার্বোহাইড্রেট চেঞ্জেস গুলো আমরা দেখতে পাই, যেমন হাইপারগ্লাইসেমিয়া এন্ড স্টাফ এগুলো হচ্ছে, বা গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন হচ্ছে, and more blood glucose elevation is found on diabetes mellitus. তার মানে এই নয় যে we don't get lipid metabolism problem or lipid metabolism defect or protein metabolism defect in diabetes mellitus. We can have protein breakdown, we can have lipid breakdown leading to high level of free fatty acid in blood, leading to high level of amino acid in blood, and all these things might happen. So overall, a metabolic dysfunction, the core reason is either deficiency of insulin or dysfunction of insulin. That's the core thing. Apart from that, there are certain other types of diabetes too, যেমন gestational diabetes থাকতে পারে, অথবা maturity onset diabetes of young, or autoimmune diabetes, এরকম কয়েকটা, or pancreatitis হওয়ার পর diabetes. So there are certain other varieties too, but right now we will focus only on two specific varieties of diabetes. So first, we need to know diabetes. Next question is very important. Can anybody tell me what is the normal plasma fasting glucose level? 70, 80, 81, 82, kind of, yeah. 70 to 110. Okay, okay. আর কিছু কেউ? Usually দুটো মতবাদ আছে, একটা গ্রুপ ভাবে 110 is the higher limit, the another body, established body thinks 100 as per limit. দুটোর মধ্যেই থাকতে পারে। তোমাদের জন্য তোমাদের যে কারেন্ট বুকস, যে টেক্সট বুক গুলো, তাতে ম্যাক্সিমাম জায়গাতে what I have found, they have written 70 to 100 mg per dl. এটা হচ্ছে নরমাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল। So anything below 100 is normal in terms of fasting blood glucose. What about postprandial blood glucose? It is very much understood that after you take some food, blood glucose will go up. So it will go up to some extent. What is that? How much is postprandial blood glucose? 130, 140, 150, একটু করে বাড়ছে, 10 এর ইনক্রিমেন্টে লোকে বাড়াচ্ছে ব্যাপারটা। Usually it should be below 140 after 2 hours of intake of food. তার আগে in between 1 hour to 190 minutes, we, even in normal person, after a meal, it can go up to 150 to 160. That's a normal range. However, the most important thing here is it should not go above 200. So if it goes above 200, it is known as diabetes again. So criteria, diagnostic criteria of diabetes mellitus. Symptoms of diabetes, it is the first criteria. Fasting blood glucose টা দুটো ডিফারেন্ট দিনে আমরা দেখছি, 126 mgdl বা তার থেকে বেশি আসছে, that is diabetes. The other option, the patient has come to you with particular suggestive symptoms of diabetes. These are polyuria, polydipsia, polyphagia, to some extent fatigue, plus minus. So polyuria মানে urinary frequency অনেক বেড়ে গেছে, polydipsia মানে their thirst has increased, so the person is taking a lot of water and he is compelled to take a lot of water, it's not voluntary water intake. And polyphagia mane the person is eating because he is very hungry, even after taking food he is feeling hungry, he is again eating. So kind of binging happening under, obligation. It's not like that he is feeling and that's why he is eating, not like that. There is an obligatory hunger and the person is taking continuous. So either of these, all of these, or any two of these, যেটাই থাকবে, we will say that symptoms are there. কথাটা বোঝা গেল? পলিফেজিয়া অনলি থাকলো, কি পলিফেজিয়া প্লাস পলিডিপসিয়া থাকলো, অর তিনটেই থাকলো, যে কোনো দুটো থাকলো, whatever থাকলেই we will call that's a symptoms are present. And in symptoms are present, one option, one single reading is also valid. Next is if we go for a postprandial blood sugar, and postprandial blood sugar means 2 hours after meal, 2 hour postprandial, 2 hours after. If that is more
that means the person is having diabetes. But remember one thing, postprandial sugar load jodi bare, it means the body's capacity to deal with glucose load is deficient. Try to understand, postprandial খাবার পরে সুগারটা বাড়ছে মানে বডির ক্যাপাসিটি টু ডিল উইথ এক্সট্রা সুগার দ্যাট ইজ ডেফিশিয়েন্ট। যদি ফাস্টিং বাড়ে তার মানে বডির যে ইনহেরেন্ট যে বেজাল 24 আওয়ার্স এর যে ইনসুলিন ইনপুট রয়েছে এবং 24 আওয়ার্স এর ইনসুলিন ফাংশন দ্যাট ইজ ডেফিশিয়েন্ট। দিস টু আর স্লাইটলি ডিফারেন্ট। For you right now only values are sufficient. The third one which is important, that is if glucose is present in blood, it will make a conjugate with the hemoglobin, that is the glycosylated hemoglobin, and this glycosylated diabetes. More than 6.5% we will again call it diabetes. In normal person jara ekhane roche maximum, mostly none of you are diabetic, and mostly I don't know, but your glycosylated hemoglobin will be less than 5.7%. that is the normal value. Fasting normal value is less than 100. Similarly, another fourth criteria is random plasma glucose. Random plasma glucose means we will not pay any attention to the timing of the food. The person who was going will stop him, take blood sugar from him. That is random plasma glucose. Sokale, bikale, rate, jokhoni irrespective of fasting or fed state, যে ব্লাডটা নেওয়া হচ্ছে এক্ষুনি যদি আমি তোমাদের ব্লাড নিই, দ্যাট ইজ র্যান্ডম প্লাজমা গ্লুকোজ। কারণ আমি কাল রাতে তোমাকে বলিনি যে ইউ মেনটেন আ 12 আওয়ার ফাস্ট, অথবা তুমি আজ সকালে কটায় খেয়েছো, আই এম নট পেইং এনি অ্যাটেনশন টু দ্যাট, জাস্ট নাও আই এম টেকিং দ্য ব্লাড, দ্যাট ইজ দি র্যান্ডম প্লাজমা গ্লুকোজ। এন্ড ইউজুয়ালি random blood glucose, if it is more than 200 mg/dl, again this criteria of diabetes mellitus. What is the random plasma glucose? So what we have discussed, the symptoms and the criteria of diagnosis of diabetes. In your case, these are extremely important for Viva and OSPI. In your case, it is extremely important for Viva and OSPI. Now, if you look at the values properly, what we are mentioning, less than 100 is normal, less than 140 is normal, less than 5.7 is normal, and more than 126 is abnormal, more than 200 is abnormal, more than 6.5 is abnormal. Clear so far? There is a value which are missing in between. What happens if the patient is 6.7 এর পরের ভ্যালুটা তো 6.5 নয়, there are number of decimal things, 5.8, 5.96, 61, 62, like that. Similarly 100 থেকে 126 in between there's a value 25 এর একটা ভ্যালু ডিফারেন্স রয়েছে, which neither we put them into the abnormal phase or in the normal phase, correct? There is a gap between this. Similarly 140 to 200, there's a gap between this. What is this? Pre-diabetes. Can you differentiate pre-diabetes? There are basically two types. Suppose a patient has come to you, fasting blood sugar 120, 120, postprandial blood sugar is 138. Is it pre-diabetes? Got my point? Fasting blood sugar 122, postprandial blood sugar 138. This is Mr. A. Mr. B, fasting blood sugar 98, postprandial blood sugar 190. Is it pre-diabetes? Is Mr. A pre-diabetic? Mr. B pre-diabetic? What do you think? Is Mr. A having any type of abnormal sugar level? Yes or no? No? Mr. A 122 blood sugar fasting, is it abnormal or normal? Abnormal or normal? Normal. 138 postprandial, is it abnormal or normal? Normal. Clear? Mr. B 190 or so postprandial, fasting 98. Abnormal or normal? Abnormal. আলাদা করে ভাবার কিছু নেই, তো লেখাই আছে, জাস্ট এটাকে ফলো করলেই হয়ে যাচ্ছে। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? আর বোথ অফ দেম প্রি-ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক, নর্মাল? So
এই দুজনের মধ্যে এ আর বি এরা কি রোগী না এরা নর্মাল আছে? 198 সে ডায়াবেটিক, কেন সে ডায়াবেটিক? সে তো ক্রাইটেরিয়া করছে না, প্রি ডায়াবেটিক। আচ্ছা, ইয়েস ইউ আর কারেক্ট। হোয়াট অ্যাবাউট দিস দি আদার গাই 122, আর এদিকে ওটা 138, postprandial 138, postprandial falling under this, fasting falling under this, but not under this. Normal. প্রি-ডায়াবেটিসের দুটো টাইপ হয়, একটা হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড ফাস্টিং গ্লুকোজ আর একটা হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স। বোথ অফ দিস পিপল আর প্রি-ডায়াবেটিক। একজন হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড ফাস্টিং গ্লুকোজ আর একজন হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স। ইম্পেয়ার্ড ফাস্টিং গ্লুকোজ এর অর্থ হচ্ছে দিস পিপল উইল হ্যাভ ফাস্টিং হাইপারগ্লাইসেমিয়া নট অ্যামাউন্টিং দ্য অ্যাকচুয়াল ডায়াবেটিক থিং বাট অ্যাবাভ দ্য নর্মাল লেভেল। সো 122 রয়েছে। আর ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স তার মানে হচ্ছে এদের পোস্টপ্রান্ডিয়াল হাইপারগ্লাইসেমিয়া নট অ্যামাউন্টিং দ্য ডায়াবেটিস লেভেল, দ্যাট মিন্স 200 বাট মোর দ্যান 140। ওকে, ক্লিয়ার? দুটোই কারো থাকতে পারে, আইদার অর কারো থাকতে পারে। Both of these people are pre-diabetic. Two terms you need to just remember: impaired fasting glucose, the other is impaired glucose tolerance. Impaired glucose tolerance. So impaired fasting glucose, fasting plasma glucose is high but less than 126, high but less than 200. Both of them are pre-diabetes, and try to understand India is and pre-diabetes. Many of you even don't know that you might be in the pre-diabetic range already. Remember one thing, just it is outside the syllabus. Pre-diabetes is a very good point when reversal can happen. It doesn't mean that diabetes reversal possible, no, it happens in certain subgroup of the patient, but mostly pre-diabetes is reversible. Reversible মানে যে কারণগুলোর জন্য pre-diabetes টা হচ্ছে, if you can reverse those causes, you can still achieve a remission in pre-diabetes. কি কারণ আমরা সেগুলোতে আসবো। তো so far this is the diagnosis of diabetes. I believe clear হয়ে গেছে এই জায়গাটা। We can move into the next step, that is the classification of diabetes. Non-insulin dependent diabetes. Variety, many varieties are there, যেগুলো একটু আজকে বলে দেবো, বাট ওগুলো তোমাদের এক্সামের জন্য right now is not very important. Insulin dependent diabetes mellitus or IDDM, this is the common synonym for type 1 diabetes mellitus. In non-insulin dependent diabetes mellitus, acronym for type 2 diabetes mellitus. The basic difference between these two is, suggest insulin dependent, it means these patients do need insulin to survive. Why? Because these patients do not have their own insulin production or suboptimal insulin production. So problem happens maybe genetic, maybe immunological, maybe at cellular level some destruction to beta cell, whatever, multifactorial destruction and dysfunction of beta cell. Definitely all the functions of insulin will not be working up, and functions of insulin we have already mentioned in the last class. So these patients will not have none of those functions. On carbohydrate metabolism, on protein metabolism, মনে আছে যদি yellow box-এ, blue box-এ আর বাকিটা যেটা লিখেছিলাম, none of those are happening in this patient. তাহলে এদের যে সিম্পটম গুলো হবে সবগুলোই হবে ডিউ টু নট হ্যাপেনিং অফ অল দোজ থিংস। ক্লিয়ার হয়ে গেল? আচ্ছা, কি হবে যদি ইনসুলিন না থাকে? সো ইউজুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন, হাই ব্লাড গ্লুকোজ, সো উই কল ইট hyperglycemia. Blood glucose বেড়ে গেলে we will call it hyperglycemia.
এবার যখন ব্লাড গ্লুকোজ বেড়ে যাচ্ছে, ডেফিনেটলি হোয়াট উইল হ্যাপেন, দিস গ্লুকোজ লেভেল উইল ক্রস দি রেনাল থ্রেশহোল্ড অফ গ্লুকোজ, and the moment renal threshold of glucose is crossed, we'll be getting glycosuria. এই টার্মগুলো তোমাদের জন্য এই ইয়ারের টার্মস আর ইম্পর্টেন্ট। What is glycosuria? ইউরিন দিয়ে গ্লুকোজ বেরোবে। ইউরিন দিয়ে গ্লুকোজ বেরোলে, নর্মালি কি ইউরিন দিয়ে গ্লুকোজ বেরোয়? হোয়াট ইজ দি রেনাল থ্রেশহোল্ড? 180 to 200, এই রেঞ্জের মধ্যে। আনলেস আনটিল 180 you are crossing, except very few scenario যেখানে particular medication can cause glycosuria even at lower range of glucose, সেটা হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। apart from that, in most of the cases, normal cases, or normal means including diabetic patient, যদি 180 if it crosses, sugar will appear in urine. Clear? সুগার কি করে ইউরিনে দেখতে হয় সেটা আবার বায়োকেমিস্ট্রির পার্ট। ক্লিয়ার? all these are connected. ব্লাডে কি করে দেখতে হয়, সুগার ইউরিনে কি করে দেখতে হয়, those are the part of the biochemistry. Anyway, so this is the glycosuria. So next what can happen এদের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে, insulin is an anabolic hormone, so it helps in amino acid to convert into protein. Clear? So protein is a storage form or building form. If insulin is not there, protein breakdown will happen. If protein breakdown happens, what will happen? The person will become leaner. You will lose muscle because insulin nahi, sugar is not being utilized for energy. If sugar is not being utilized for energy, body will look into alternative avenues. So it will either look into protein or into fat. Again, insulin is required for storage of fat. If insulin is not there, what will happen? Fat will be degraded, cholesterol will be degraded, triglyceride will be degraded into free fatty acid. So blood free fatty acid level ta onekta beshi bere jabe. Normally what happens if insulin is present? Number one, the level of free fatty acid is kept under check. Second, whichever free fatty acid is formed, it either goes into citric acid cycle or malonyl CoA cycle through that. So সেখান দিয়ে acetyl CoA দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। If that is not happening, মানে কি free fatty acid, acetyl CoA, malonyl CoA, that way it is being regulated. If insulin is not present, what will happen? More and more FFA will be formed. That will not be totally handled through the citric acid cycle, and extra FFA will not also get the malonyl CoA because malonyl CoA requires insulin. Otherwise, the maturity doesn't happen. So it will move into ketone cycle. তাহলে আরো বেশি পরিমাণে acetyl CoA থেকে acetone, beta hydroxybutyric acid, this thing, and acetoacetic acids, these things will be formed. Overall, this is the idea of type 1 diabetes. We will write a few things regarding this. So whenever insulin level is low, protein breakdown, proteolysis will go up. Now the patient will be having certain symptoms or ইউনিভার্সিটি কোশ্চেনের জন্য এই তিনটে, the reason behind it, explain why, এই তিনটে হচ্ছে explain why. So একদম কোশ্চেন পাবে, polyuria happens in diabetes mellitus, polyphagia happens in diabetes mellitus, polydipsia happens in diabetes mellitus. Explain why. বলো, কেউ বলতে পারবে পলিউরিয়া কেন হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাসে? অসমোটিক ডাইউরেসিস, এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। গ্লুকোজ বাড়ছে, it is osmotically active substance. Why osmotically active substance? Last week we have done osmotic fragility. If you remember, osmolarity calculation দিয়েছিলাম, তাতে কিন্তু সেকেন্ড পয়েন্টটা গ্লুকোজ ছিল, সোডিয়াম, গ্লুকোজ, ইউরিয়া, রিমেম্বার? তাহলে if glucose comes under osmotically or osmolarity calculation, definitely glucose is an osmotically active substance. So more and more osmotically active substance, if it is present in blood, what it will do? It will fetch, it will extract water from the cellular level. So ultimately কি হবে, ওই maximum
জলটাকে নিয়ে through urine it will pass through. Clear everybody? So this is polyuria is happening osmotic diuresis কথাটা যেন থাকে পরীক্ষার খাতায়। polydipsia, why that is happening? পলিউরিয়ার জন্য কি হচ্ছে? অসমোটিক ডায়োরেসিস হচ্ছে, জল বেরিয়ে যাচ্ছে। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? অসমোলাইটি ইজ ইনক্রিজিং, প্লাজমা অসমোলাইটি ইজ ইনক্রিজিং, সো প্লাজমা কন্ট্রাকচার, ECF কন্ট্রাকচার ইজ হ্যাপেনিং, ECF ইজ গেটিং মোর এন্ড মোর ড্রাই। সেটা যদি হয়, হোয়াট উইল হ্যাপেন? সো অসমোলাইটি সেন্সর ইন hypothalamus, circumventricular organ, osmolarity sensors in hypothalamus, they will be activated. তারা যেই মাত্র অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাচ্ছে, তারা কি করবে? They will increase the thirst. So overall idea is, since polyuria is the most difficult explanation here is for polyphagia. কেন হচ্ছে পলিফাজিয়া? কেউ জোরে বলো, যে বলছে জোরে বলো, নইলে কিছু শোনা যায় না। কে বললো বলো জোরে? নেই, কেউ তো বলছিল, কে বলছিল সেটা বোঝাও যায় না এখান থেকে। সেরকম হলে আমি তোমাদের কাউকে এখানে ইনভাইট করবো বুঝবার জন্য যে হাউ ইট ফিলস ফ্রম হিয়ার। তাহলে যে বলছিল কেউ এটা বলতে পারো, নইলে এখানে আসতে পারো, ইউ ক্যান কাম ওভার হিয়ার। উই আর অলসো হ্যাভিং, তোমরা বাইট পেয়ে যাবে, এখানে একটা ইয়ে করা হচ্ছে, ইউ ক্যান কাম। কিছু শোনা যায় না, সত্যি বলছি। শুধুমাত্র দেখা যায় পিছনে কেউ কথা বললে ওটা দেখা যায়, ওটা খুব ইরিটেট করে, এছাড়া কিছু শোনা যায় না। আরো ইরিটেট করেন কি বলছে সেটাও তো বুঝতে পারছি না, সেটা শুনতে পেলে খুব ভালো হতো। অন্যকে কি বলছে শুনতে পেলে আমাদের ভালো লাগে না, সেরকম একটা ব্যাপার আর কি। এনিওয়ে, সো পলিফেজিয়া কেন হচ্ছে? কেউ ওটা বলছিল, বলতে পারো, অসুবিধা নেই, অ্যাটলিস্ট সে তো বলছিল। হ্যাঁ, ওই সেলে গ্লুকোজ ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না। ওকে, তারপর সো তাহলে কি হচ্ছে? সেলে গ্লুকোজ, হাঙ্গার বাড়ছে কি বাড়ছে না? অ্যাপেটাইট বাড়ছে কি বাড়ছে না? বাড়ছে। অ্যাপেটাইট কোথা দিয়ে রেগুলেটেড হয়? হ্যাঁ, স্যাটাইটি সেন্টার। স্যাটাইটি সেন্টারে যদি অ্যাপেটাইট রেগুলেটেড হয়, সো অ্যাপেটাইট বাড়লে স্যাটাইটি সেন্টার কি করে? ইউজুয়ালি কমিয়ে দেয়, কমিয়ে দেয়। আর যদি স্যাটাইটি সেন্টার, ইফ স্যাটাইটি সেন্টার ইজ নট ফাংশনিং, what will happen to appetite? Satiety center is not functioning, what will happen to appetite? It will go up simply. So এখানে যেটা ঘটে in diabetes, এই জিনিসটা sensors for glucose and glucose receptors. Recent studies have shown that these receptors are very closely related to GLUT4. So satiety center glucose transporters are insulin dependent. GLUT4 কি ছিল? Insulin dependent glucose transport. So if insulin is not present or insulin is not functional, দুটো ক্ষেত্রেই these GLUT4 receptors in satiety center will not be functional. So in such cases, what if glucose entry into satiety center is low, if suppression of satiety center happens, appetite will not be suppressed. So the person will continue খাচ্ছে, আবার মনে হচ্ছে খাচ্ছে, and your thing is second one, cellular level এ হচ্ছে না, so there is always a need for more and more energy. So centrally, তুমি যেটা বললে ওটা peripherally true, এটা হচ্ছে centrally. So দুটো কারণে হচ্ছে, one is if centrally these two leads to polyphagia.
hypophagia. তিনটে প্রশ্ন at least one will come in the university examination. It's very important. Coming to type 2 diabetes mellitus. Type 1 clear? এই যেটা বললাম this is common in both. Type 1 type 2 দুটো জায়গাতেই কিন্তু এইটা হতে পারে। Type 2 diabetes the insulin level in type 2 diabetes mellitus is intact or even more. The problem is in insulin resistance. Insulin resistance hole ki hocche the action of insulin at its receptor level or further down the line is not happening. So utilization of overall glucose in muscle tissue, liver tissue, or the fatty tissue, these are reduced. Type 2 diabetes mellitus is happening because of this insulin resistance. আমাদের এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের উপরে একটা সেপারেট ক্লাস আছে, অনলি দ্য ফিচার্স আমি এখন বলে দিচ্ছি কেন এটা হচ্ছে। যখন হচ্ছে অ্যাডিপোনেকটিন লেকটিন পাথওয়ে, অ্যাডিপোনেকটিন লেকটিন পাথওয়ে। Second, obesity can switch on angiotensin 2. Through angiotensin 2 reactive oxygen species, they will be increased, and through angiotensin alpha, interleukin 6, CRP, all these three might increase. Obesity means more fat reserve, and more fat reserve means more fatty acids are present. It will ultimately act on two areas in muscle, of muscle tissue to insulin, so insulin sensitivity is reduced, and in liver it increases triglyceride, it increases cholesterol, and it causes fatty liver. This is the whole process. Out of this one, and this one, these three and this chronic inflammation of one known as the metabolic syndrome. It's a puro process. You can take a snapshot of it. একটা সেপারেট ক্লাস হবে এটার উপরে, অন্য একজন নেবেন, কিন্তু এইটা দিস ইজ দ্য প্রসেস। আর যেটা ইম্পর্টেন্ট এখানে রয়েছে অ্যাডিপোনেকটিন একটু ক্লামজি আছে, কয়েকটা জিনিস এখানে বলে দিলে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। অ্যাডিপোনেকটিনটা কি? অ্যাডিপোনেকটিন ইজ আ সাইটোকাইন কামিং আউট অফ অ্যাডিপোজ টিস্যু। লেপটিন কি? লেপটিন ইজ আ হরমোন কামিং আউট অফ অ্যাডিপোজ টিস্যু। হোয়াট লেপটিন ডাজ? লেপটিন হেল্পস ইন স্যাটাইটি। লেপটিনের সঙ্গে আরেকটা হরমোনের কানেকশন আছে, দ্যাট ইজ গ্রেলিন, which comes out of stomach and intestine. What it does? It increases hunger. Ghrelin, leptin, there must be all the time, there must be a balance to maintain the energy homeostasis in body. It is separate pathway. Adiposity, এই adiponectin, ghrelin, leptin homeostasis কে বিগড়ে দেয়। So if the person is having central obesity, যেটা ভীষণ common, central obesity মানে waist hip ratio is worsened. If the person tummy is going outside,
central obesity, this totally, derange the leptin ghrelin pathway, adiponectin leptin ghrelin pathway. দুটো জিনিস হয় এখান থেকে। First of all, if adiponectin leptin pathway is not working properly, it will lead to deranged neurohormonal control. Neurohormonal control is a big term. It's very difficult to make you understand within 2 minutes or 3 minutes. The major thing, neurohormonal. Neurocontrol এর মধ্যে will be seeing all the hormones, those are coming out from neuronal tissue, না? যে ফার্স্ট যে সিগন্যালটা আসছে anterior pituitary থেকে, তো we are getting GH signal, we are getting GnRH signal, we are getting ACTH signal, kind of ACTH-LA we will be getting cortisol signal, correct? If we have a deranged balance between there, so what will happen? Glucogenic hormones will go up, glucagon secretion টা বাড়ছে, GH secretion বাড়ছে. Last day we have discussed in the 50 gene hypothesis, the insulin is the only hormone that reduces it. All these hormones, adrenaline, glucagon, cortisol, everything increases that. So এই হরমোন গুলো যদি বেড়ে যায়, overall what will happen? Hepatic glucose output will go up, glucose utilization in periphery will go down, clear? And blood pressure will also go up. Neurohormonal control, blood pressure will also, কারণ cortisol increases blood pressure, adrenaline increases blood pressure. So neurohormonal control টা বিগড়ে যাচ্ছে, এটা এক নম্বর। Second, angiotensin 2 লেভেলটা হাই আপ থাকে in case of obesity. Reason are two, one is RAS inhibit হয় না, RAS টা উঠে যায়, renin angiotensin aldosterone যে system that goes up. If RAS goes up, what will happen? Sodium and water retention will happen, potassium will go down, that's the whole process. If sodium and water retention happens, BP will go up. So এই যে obesity যাদের রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় their resting BP is high, resting heart rate is high, these are connected. Reactive oxygen species, এইটা হচ্ছে these species causes oxidation injury, superoxide যেগুলো রয়েছে তোমার peroxide, superoxide, this causes oxidation induced injury. Free radical injury হলে কি হচ্ছে, internal organ and vasculature, there are certain injuries which are happening. These injuries are highly detrimental for formation of oxidized LDL and subsequent atherosclerosis. So ultimately atherosclerosis, what is that? That is hardening of the artery and deposition of plaque inside the artery. If that happens, it leads to increased blood pressure and increased cardiovascular morbidity and mortality. All these are connected. Coming to the next one, TNF alpha, IL-6 and CRP. Remember this TNF alpha, IL-6 and CRP, these are inflammatory markers. Era bolle there is inflammation. If inflammation is happening, that will lead to detrimental action on various organs inside body. প্রত্যেকটা জায়গাতে যদি ইনফ্লামেশন হতে থাকে, এই ইনফ্লামেশনটাও চেঞ্জ করে to some extent, that means এটাই inflammation of metabolic syndrome. Last one is free fatty acid. What will happen if muscle tissue is continuously infused with fatty tissue or fatty acid? Muscle's usual action or muscle's capacity to take insulin, take glucose inside will be low. This is infusion of muscle through fatty acid or anything. Okay. Muscle tissue টা কি করছে? Muscle tissue is GLUT sensitive, GLUT4 sensitive. GLUT4 is insulin sensitive. Muscle tissue টা যদি continuously if it is replaced by fatty tissue, what will happen? Overall intake of glucose will be low. If overall intake of glucose is low, what will happen? That glucose will be high in blood and this cycle will continue. And ultimately on liver, ekdom last stage eta lekha ache, on liver what will happen? Free fatty acid is more, so more fatty acid will be deposited in liver. Each and individual hepatocyte will get more and more fatty acid. Hepatocytes function will be low, patient will be having fatty liver, plus more and more triglyceride will be saved over there. More fatty acid means what? More triglyceride ultimately. More fatty acid means what? More LDL, more cholesterol ultimately. So hypercholesterolemia will occur, fatty liver disease will occur. Overall, this cycle will continue. This is the reason why. This is the reason why metabolic syndrome happens. It will
will increase secretion of GH, increase secretion of adrenaline, and all of this will increase the blood sugar. So that is the pathophysiology of type 2 diabetes mellitus. If we make a small summary in 1 minute, diabetes mellitus grossly of two types. Type 1 due to reduction in insulin. Type 2 due to reduction in insulin action. Therefore, if we check insulin level, type 1 people will have low insulin in blood. If we check insulin level, type 2 people will either have normal or high insulin level in blood. এটাও আসতে পারে পরীক্ষাতে যে type 2 diabetes people may have higher insulin level in blood. Reason কি? যে amount of insulin receptor এ কাজ করছে তাতে তো কাজ হচ্ছে না, so you need more insulin to work on the receptor. আমি যদি অল্প আস্তে আস্তে কথা বলি তুমি না বুঝতে পারো, I have to জোরে কথা বলতে হবে, that's it. তুমি তাও কিছুই বুঝতে পারছো না, still type 2 diabetes, কিন্তু আমায় জোরে কথা বলতে হচ্ছে। Clear everybody? ইনসুলিনটা বেশি থাকতে পারে in type 2 diabetes. Pancreas out, type 1 emergency is big. Now, if we can also cut the anterior pituitary of this animal, what will happen? We have pancreas first কেটে দিয়েছি, type 1 diabetes induced. decay হয়ে গেছে, hyperglycemia হয়ে গেছে। Now, after some time, we also cut the anterior pituitary. So you can see all the decay features are resolved, all the hyperglycemia features are resolved. So hypophyseectomy, that is happening. So pancreas আগে বাদ চলে গেছে, তারপরে hypophyseectomy করা হচ্ছে, anterior pituitary কে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সুগার কি করে হচ্ছে। idea clear হলো, pancreas ফার্স্টে বাদ গেছে, sugar is there, diabetes is there. Now anterior pituitary is off, anterior pituitary ও বাদ গেছে, তো এইবার দেখা যাচ্ছে sugar is gone. How that is happening? এখান থেকে যেটা প্রমাণ হচ্ছে, the inference is if insulin এর সাথে anterior pituitary একটা feedback relation, which what is happening, যদি pancreas বাদ যায়, insulin is not working, but anterior pituitary is still working, and anterior pituitary hormones like ACTH, GH, GnRH, all of these, they do have hyperglycemic action. কারণ কি GH growth hormone hyperglycemia হয়, ACTH acts on what? ACTH acts on কিসের উপরে? এটা cortex, adrenal cortex এর উপরে কাজ করছে, ওই কি করছে? cortisol বের করছে। what else? mineralocorticoid বের করছে। মেটালের উপরে কাজ করে, যদি কাজ করে তাহলে সেক্ষেত্রে মেটাল থেকে কি আসবে? ACTH আসবে না, মেটাল থেকে কি আসছে? অ্যাড্রিনালিন বেরোচ্ছে, অ্যাড্রিনালিন বেরোতে কোনো অসুবিধা নেই। সো অল দিস আর ইনক্রিজিং সুগার লেভেল। আমি যদি এইটাকে বন্ধ করে দিতে পারি এবং GnRH পালসও হাঙ্গার বাড়ায়, ট্রাই করুন এটা মাথায় রাখবেন, GnRH পালস যেটা সেটাও হাঙ্গারটাকে বাড়ায়, এটা বাড়াতে পারে। সো যদি we can cut this, what will happen? These glucogenic hormones will not come out, so hyperglycemia. This is the Husserl experimental animal. Pancreas first cut, diabetes is induced, anterior pituitary cut, diabetes resolved. Reason, hormones from anterior pituitary are glucogenic. Once anterior pituitary is cut, these glucogenic hormones are not coming out. So somehow the dog is survived even without pancreas. Try to understand, in a complete pancreatic condition, neither glucagon is coming out nor insulin is coming out. So Husserl animal is exactly or entirely an experiment or a model of brain's effect on glucose. Pancreas দিয়ে গেছে তো glucagon দিয়ে কিছু আসছে না, সুগার যে বাড়ছে glucagon দিয়ে বাড়ে, এটা বাড়ছে, somatostatin নেই, that is neutralized, insulin বেরোচ্ছে না, তারপরে কি করে সুগার বাড়ছে? You might think sugar বাড়ছে from brain, তাহলে Husserl animal দিয়ে দেখা গেছিল brain's effect on sugar. Clear everybody? That's a short. But yet we haven't reached the developmental part into that domain, so we have to still cover these developmental issues related to the GI system and the
development part of this reproductive system. We covered this developmental aspects of the urinary system before. We learned about this particular development of the kidney and getting a better kidney with every time, and along with the bladder development, along with the anomalies of the kidney and the bladder, which are important. And important is that in a kidney development, which is the ascent of the kidney, we learned about it, and we prepare that for short note along with other content. And the bladder development, which is known as exostrophy of the bladder, that means the bladder is pushed outside because of the lack of the development of anti-abdominal wall. If it happens, then we call them as exostrophy of the bladder, which is also a very important clinical aspect. Now, from this urinary system, we are moving into the reproductive system. Now, in the reproductive system, we have to cover these areas of understanding on. We are not going to dig a deep detail of this. We primarily focus in the development of the gonads in male and female. So, we have to know this, how these testicles and the ovaries are formed, what are the areas that might have happened during the process of development. That's the part we are going to focus today. So, today we are going to talk about the development of the testes and development of this gonad, which is including the ovary, and the diseases involving with these testes and the ovary. That's a part concern. In the next subsequent class, we are going to talk about other organ development related to this particular reproductive system and errors on them, which is relevant and related to it. And at the last, we will be focusing on this gross error in external genitalia, male and female appearances, that part as well, which is also we see a clinical question coming in a previous year. Also, we see that part of the question coming here. So, for today, we are going to talk about these gonads, the testicles, and the ovary development. So, to begin before it, we talk about this particular chromosomal aspects of these gonad development. Now, we have X and Y chromosome, and this Y chromosome is a determining factor for the male prototype. Now, this particular Y chromosome, which is having a long arm and short arm. So, the short arm of Y chromosome has a region. We call them as SRY. The sex determining region on Y chromosome. Now, this particular region, which is present on the short arm of this Y chromosome, matters because this SRY region codes for a protein. We call this protein as SRY protein. Now, that particular SRY protein, which is coming of this particular region, is a determining factor. If we have this SRY protein present, then this particular organ, gonads, becomes testis. It chooses to become testis if you have this particular Y chromosome, which is synthesizing or coding for this protein, and this testicles form. Now, if we do not have this particular SRY protein, then the gonads becomes ovary. So, this is the simplest form of choosing of a gonad, whether it's going to be a testicle or it's going to be an ovary, based on this Y chromosome. If it is there, we have a protein synthesized. So, for example, you have these testicles, but this particular protein, SRY protein, is not synthesized. That means it's not giving any signal to the organ, and then that particular organ is going to act like ovary. It will be formed like ovary. So, the person may be looking like a male individual, but have ovary inside. So, they may have an ambiguous ovary or ambiguous genitalia or ambiguous gonads. So, this particular Y chromosome and SRY protein and the region, which is important, which is determining factor for these particular entity of forming these testicles
or this ovary. So this is the beginning session or the preview or briefing of this particular introduction part is concerned. Now we have gone through this histology part, or if not on the histological aspects of the gonad, we are breaking it down in a two simple form. Whenever you are seeing that organ in a microscope or identifying this particular organ as a gonad, we are going to see two basic different types of cells present in a gonad. One is the germ cells. That means there are cells which is either producing the sperms or ovum. We call them as germ cells. So in a gonad, be it male, be it female, doesn't matter. We have two basic types of existing cells are there. One of type cells, we call them as germ cells. And other type is supporting cells. Now, supporting cells, either they are helping or supporting this germ cell to develop, to grow, or they are producing something which is helping this particular gonads to perform, to act, or to grow. That's the two simple facts. Now, talking about the germ cells, be it ovum or be it sperm, these germ cells are migratory cells. What do you mean by migratory cells? These cells do not reside on the gonad itself. They came from elsewhere and they housed there, they lived there, they grew there. So the source of these germ cells are not the gonads with the developmental part. They have developed somewhere else. With time they have moved, immigrations or migrations, stayed there and grew there. So these germ cells are migratory cells. Now, kind of support cells. These are in-house cells. That means they are developed there, they mature there, and they perform there. These are the two basic entity difference. Whenever you are seeing this particular gonad, seeing this particular cellular architecture, we are going to see these kind of cells. Kind of support cells, we call these support cells as Sertoli cells, Leydig cells, follicular cells, etc., etc. These are the functional cells which are basically supporting the environment within these gonads. Now, so these are the two cells we have talked about. Now, talking about the germ cells, we talk about these particular cells are migratory cells. They are not present within these gonads. Now, what do you mean by the migratory cells? These particular cells move from elsewhere. So, we have to know where from these particular migratory cells migrate from and house them. Now, interesting fact is that, say for example, we have a gonad which is formed, which is having the support cells. But these migratory cells or the germ cells didn't reach to that particular gonads. Then we do not have the formations of the gonad. The testicles or the ovary won't be formed if you do not have the migratory cells. So this formation, functioning of this particular gonads, male organ or female organ, depends on this migration. So this particular migration is a very important landmark migration which we begin at the early phase of our life. So talking about this particular migratory cells, we call them as a germ cells, which is a migratory cells. Where do they migrate from? They migrate from regions. We call these particular cells basically migrate from an area which is known as epiblast region. So these are the cells, we call them as epiblast cells. So these particular epiblast cells, these are the old primitive germ cells which basically migrate from this epiblast region, then start the migration and reach to a point which is known as near to the yolk sac region, where they just like initially house for a period of time. Once they reach to this yolk sac, then they further move and reach to these gonad forming region. We call them as gonad reach. So this is how this particular migratory cells migrate. Now mindful about this, these epiblast cells which is migrating from this epiblast region to the yolk sac to the gonad ridge, if they fail to reach to this particular spot,
we do not have a gonad formation. So if this migration is not happening, we have absence of gonads. So which is an embryological defect which will be coming to explain absence of this gonad. Testicles or the ovary are not there. Maybe unilateral, maybe bilateral. So these are the phenomenon thing which is happening over the period of the gonad formations. Now, based on this particular entity, we are going to talk about the developmental aspects of the testicle first, and then we are moving to the formations of this particular region. Now, for the understanding of this particular region where the gonad is formed, so you have to know the where the gonad is formed, where this resident or the support cells are placed. So these particular support cells or the resident cells, they are placed in a region of the developing embryo. We call them as gonadal ridge. Now we have to know where is the gonadal ridge. So for that region, we have to go back to this cross-section picture, which is around 3 weeks of life. And we are seeing this particular mesoderm is transforming, paraxial, intermediate, and lateral plate. So where from this particular two things, in between this paraxial and this lateral plate, we have a mesodermal small strip of tissue. We call them as the intermediate mesoderm, where from the kidney have developed. That area we call them as this region which is developing over here. So this particular region we call them as urogenital ridge, where from the kidney and this genital ridge grows side by side. Now the kidney which is developing here, which is coming from a tissue, we call them as nephrogenic cord, and this particular gonads develops from the lateral side of this element, we call them as gonadal ridge. So this is the old house of the gonad formation, intermediate mesoderm and the gonadal ridge. So this is the gonadal ridge where the gonad is forming. Now this particular gonadal ridge can transform into a gonad, that means it can be an ovary or testicles if only we get this migratory people. Who are the migratory people? These epiblast cells. We call these epiblast migratory cells as a germ cells. So the germ cells that has to migrate, taking some migratory path, has to reach to this region of the gonadal ridge and house there to make this particular gonad happen. All right. So this is how this is coming in. So we have this component, we have identified where this particular initial gonad is placed. We call this region in the intermediate plate of mesoderm tissue. We call this as a gonadal ridge. And in this particular gonadal ridge, we receive a migration of a special type of cell. We call them as germ cells. So this particular germ cells, which is basically primordial germ cell, we call them as epiblast cells. They migrate to initially stop at the point we call them as near to the yolk sac and allantois. Then it moves to along with this mesentery to reach to this particular region which is known as gonadal ridge. So you see that the red dot line which you see here, these are the epiblast cells, which is germ cells. They have started the migration through this primitive node, primitive streak, and reaching to this particular region of yolk sac where the allantois is attached nearly. And from there, they have housed initially, and then they start migrating, reaching towards this intermediate place of mesoderm where this particular gonadal ridge is forming. So this particular gonadal ridge which is forming, this migratory yolk ridge to give a formative triggering of these gonads. Now, if this yolk sac cells or if this particular primordial germ cells fails to reach to this particular region, we mentioned that we won't have any gonad formation. Now, we have seen these particular cells which are coming into the gonadal ridge. So, say for example, this is a schematic picture of this gonadal ridge which is forming over here. So, as these cells, which is known as the yolk sac cells, which is known as primordial germ cells, which are coming from a source and taking a migration, and this is gonadal ridge which is happening over here. The epithelium and the mesenchymal tissue condense over here and prepare this particular ridge for accommodations of these particular migratory germ cells.
So into this region, we see there is a series of cord-like channel formation within this particular gonadal ridge as the cell migrate. Which cell is migrating? This primordial germ cells. So this particular primordial germ cells slowly migrate and house inside into this particular cord-like cells. This particular cord, which is formed within this particular developing gonadal ridge, we call them as medullary cord. Right. So the medullary cord is that particular house or initial place where this particular migratory germ cells initially go and settle down. Now, the germ cells are coming into this particular place. Now, depending on what kind of germ cells are coming, the fate is decided. If the germ cell is XY, there is a different transformation within this particular medullary cord, and if it is XX, which they are bringing along, there will be different fate of here. So if you have XX, because we are talking about the development of the testicles at the beginning, so if we have this XX cells are there, that means it is bringing Y chromosome there. Y chromosome in touch of this particular medullary cord liberate that chemical substance, we call them as SRY protein, which is basically determining the testicles or testis determining protein. So this particular medullary cord becomes very well formed, and these particular cells or primitive germ cells are placed inside within these particular cords. So this is transforming slowly into mature testicles in the terms of formations of this medullary cord. Now this particular medullary cord, they join and make a tube-like structure with transformation of these particular germ cells. Now this particular tube or medullary cord, which is fully formed, later on goes on duplication and makes a horseshoe-shaped structure, which eventually transforms into the seminiferous tubules. And within this particular seminiferous tubules, the settling germ cells settle over there. And this particular germ cells settle within this particular seminiferous tubules, wait for till the further hormonal or stimulus reaches to that. Now, this is the way this germ cell migrate to this particular future medullary cord and transform in this region into this medullary cord to seminiferous tubules. Now, outside these cords, whatever these resident cells are left with, if you have any of these particular remnant residual cells, if they are left over in between these medullary cords, just like in the blue which I am making here, they make the support cells which is present outside, which is known as the Leydig cells. Elementary cells that are present within this particular medullary cords, if they becomes the Sertoli cells. So this is how the transformations of the germ cells and different types of supporting cells of these testicles are formed. So this is the migration from A to B you are seeing here. This particular cells are migrating, populating this particular gonadal ridge. Now once this particular population goes there, this gonadal ridge goes in the transformation. Now this particular gonadal ridge goes on a transformation and they mix this particular cord-like appearance. This particular cord-like appearance we call them as medullary cords. Now this particular medullary cords, you see that there are different types of cells are there. In between them, we have this particular developing germ cells incorporating, and along with that, we have this particular resident cells are there. The resident cells, which is mesenchymal or epiblastic in origin, they become this particular support cells like Sertoli cells. And if we have in between this particular medullary cord, any types of support or mesenchymal cells are there, they form these Leydig cells and they have the different functions. And the germ cells, which is coming over here, and making these seminiferous tubules, and which is eventually connected to this other duct system, which is known as paramesonephrine duct, and joins to form this vas deferens, and the entire network is formed. So this is how this network of these particular transformations of this particular development of the testicles happening. So key thing is that whether we are
getting this yolk sac or the primitive or primordial germ cell which contains the Y chromosome or not. If you have the Y chromosome, then this SRY gene and this particular SRY gene protein synthesizes this particular element which is known as testis determining factor, and this sequel of things happens, and we get this particular entity of this particular testis formation. Now, coming to this particular issues related to this particular, this is the same thing which we are seeing here, the phasic menon, where this particular medullary cords goes in a duplication, forms this particular duplicated thing which is seminiferous tubules. Later on, seminiferous tubules to this particular region breaks down and forms the retitestis and joins with this duct system which is like paramesonephric duct system. We'll be talking about the paramesonephric and mesonephric duct system in the later subsequent part when we are going to talk about some other system development. So this particular entity, this is how this particular thing is transformed. Now, talking about this particular clinical aspects of this particular testicle error or the formations. Now, once this particular testicles which is formed over the period, the testicles which is formed inside the abdomen at the lumbar region. So, this formation or migration taking place with this determining whether this testicle is formed is happening in this abdominal cavity and in the lumbar region. So, that is the old place where the testicles are formed. Now, once this testicle is formed, we find this particular testicle start moving and getting out of this particular abdominal cavity and getting outside to this particular inguinal ring which is still forming and get settled down to a sac which is known as scrotal sac. So, this particular movement of the testis from this abdominal cavity eventually landing up into this particular scrotal sac, we call them as descent of testis. Now, this phenomenon of descent of testis is triggered by some factors. Many of the factors is ill-defined. We still do not have a proper understanding why this particular testicles from the abdominal cavity moves out and goes to the inguinal canal and settles down to the scrotal sac. But it is hypotheted that this testicle which is moving out is because of this particular phenomenon. We call them as factors which is assisting the descent or movement of the testicles out of the abdominal cavity. The prime factor we see that at the caudal end of the testis, we have a formation of a tissue which is known as the processes, which is known as gubernaculum testis. So, this particular gubernaculum testis is a kind of ligament structure which is attached on the bottom end of this particular developing testicles. If you see that this particular testicles which is developing at the bottom end, that means it is a caudal end. So, you see that in the caudal end we have this particular mesentery which is attached. The mesentery which is attached, we call this mesentery as transform which acquires some fibers in it. We call them as gubernacular fibers. So, this particular gubernacular fibers, as you see the length of it gradually with time shortens down. So, this particular gubernaculum fibers anchors to the skin on the anti-abdominal wall close to this inguinal canal. So, see that picture with the transformation of the shortening of the length of the A to B to C to D of the length of the gubernaculum, as this particular gubernaculum is anchored to the bottom of the testicles, which is pulling this testicle down as this particular length of this particular gubernaculum shrinks. So, this is one of the key factor which is basically pulling this particular testicle out of this abdominal cavity to this particular inguinal cavity and eventually to the scrotal sac. Other than we have some hormonal influence because of the testicles which is influencing with this hormone which is known as testosterone liberating from these particular testicles. Second thing is differential body wall growth. We have this lower part of the abdomen growing in a higher pace than the upper part. That's why it is growing in the differential place. So, the lower part growing or elongating, that's why it is making a negative traction and pulling this thing down. Other is the organ which is going inside the abdomen is going heavy and this particular thing is pushing down over this period. The other hypothetic possibility is that inside the abdominal cavity we have a higher temperature. Now, with this higher temperature which is present inside the abdominal wall, the generation of these seminiferous tubules into the growth of the sperm is hampered. To find a cooler space, from the abdominal cavity, it is pulled down. You know this body temperature which is on the surface to the cavities are more. So, if you have a higher temperature,
which is not very convenient place for this particular transformation of these spermatogonic cells to transform into spermatic and spermatozoa. Because of this region, it is pushed outside along with these hormonal factors, temperature factors, and the contractions of the muscle on the anti-abdominal wall, which is pushing it down. Now, there is a phenomenon which is going over here, shortening of the gubernaculum taking place starting from the 3rd month and ending before birth. You see that it starts shortening at the age of 3rd month of life and it finishing at the age of before birth or 9th month of life. So by the end of the 9th month, the testicles should have moved out of the abdominal cavity to the scrotal sac. So this particular movement has a series of things which is coming out. Now, if by any time, if this particular process of shortening of gubernaculum or this descent of the testis is arrested at this particular point, we get a disease out of this. So that particular disease, we call them as ectopic positions of the testicles or undescended testis, which is a clinical thing that we have to talk about. So that lands up into this particular clinical entity, which is known as this descent of the testis along with this error of the descent of testis. So if this particular shortening or this movement of these particular testicles coming from the abdominal cavity to inguinal canal to the scrotal sac is halted at any point of time, we get an abnormal positions of the testicle, which is not deserved. So that need to be corrected sooner because is that if you have a higher temperature where you are keeping these testicles, that is going to destroy these germ cells. So we have to move these germ cells, which is like spermatogonic cells, which are sensitive to the temperature. So this particular descent or ectopic of testis positions matters. So if this particular kids who are born, if you are visiting the pediatric clinic, just observing this particular anal canal, that's how we are observing whether this anal canal is patent or not. You have to look for this scrotal sac as well, whether this scrotal sac is having the testicles or not. If the scrotal sac is not there, the most common site of the finding this testicle is the inguinal canal. So you have to probe through or press your fingers around this particular inguinal canal region of the newborn to see whether this particular testicle is housed there or not. If you are not finding, then you have to go for interventions of these imaging, which is known as ultrasound. So they have to find out where this particular descent of the testis is arrested. So this particular arrest of the testis could be at this particular region, which is mainly inside the abdomen, intra-abdominal, which is very grave. It could be in the pouch region, which is like misdirected region. It could be like within this particular other regions. It could be at any place between this particular inguinal canal, superficial ring, deep ring, any point, or inguinal canal itself, or in the upper part of the scrotum. So you have to probe through and see this, how these particular testicles are placed, whether it is present inside the scrotum or not, or it is present within this tract. So this is the normal positions of descent of the testis where it is rooting here. So apart from that, there are some areas where maybe this particular testicles, the lengthening of the gubernaculum is not happening properly, and this particular testicles is broken or snapped off, or maybe just like a wandering here and there. So instead of it coming to the scrotal sac or remaining within this particular normal track of the path, how it is coming, it may be anywhere. Then we call this particular anywhere testicles as ectopic positions of the testicles, which may be at this particular pouch, that means in the perineum region, it could be there inside, it could be like at the bottom of the penis, it could be there in the inner side of the thigh. So these are the normal and abnormal positions of having testicles which is growing down as a descent of testis. So descent of the testis, we see that is coming as a short note with the clinical problem based on these abnormalities of the descent of the testis. So you have to narrate it, what is the normal descent of the testis, what do you mean by this normal phenomenon, which is known as the migrations of the testicles from the abdominal cavity to the scrotal sac. So what are the time frame, how this particular testicles moving down from this particular abdominal cavity, like reaching to this particular testicle, so iliac fossa, to this superficial deep ring, pouch, etc., and this particular inguinal ring and to the scrotal sac. And if it is delayed, that means it is undescended at some point. It may be halted at any of this particular point, then we call them as undescended testicles.
that is a normal thing which may happen, then we have to just like intervene. Otherwise, we may have some abnormal drifted positions of these particular testicles, which may be drifted to these particular different regions, where it would be like in these particular positions like pouch or perineum region or the base of the penis or maybe the thigh region. These are the ectopic positions where you see these testicles may be abnormally placed. These are the thing. And along with that, the factors which are basically helping or assisting the descent of the testis. Why this particular testis is coming down? So you have the number of factors, the key factors starting from this particular growth of the abdominal wall along with the formations of this gubernaculum testis and this particular pressure of this anterior abdominal wall musculature, which is basically assisted this descent of the testis. So descent of the testis and abnormality of the descent of the testis is an important very short note that you must prepare for your examination. So this is one entity about this particular testicles and the clinical problem related to it. Other problem, we may have this particular abnormal thing which is known as absence of the testicles. That means the migrations of the germ cell didn't happen and resulting in no formations of this testicle. Maybe unilateral, maybe bilateral, anorchism, or maybe single, which is monarchism. One side testicles or gonads is there, other side is not there. And the ectopic testis is a phenomenon which may happen. Along with that, when this particular testicle is coming from this abdominal cavity, you see this is housed inside this abdominal cavity. When it is placed inside the abdominal cavity, we have the peritoneum covering through it. So when this particular testicle was there inside the abdomen, it had a peritoneum covering along with it. When this testicle is descending through these descending tracts, it is coming to the superficial ring and then deep ring through the inguinal canal and to the scrotal sac. It is bringing that particular peritoneal fold along with it. And as this particular peritoneal fold, which is coming along with this particular descending testicles, it comes with this particular thing. So if this particular testicles, when they are coming with this particular covering of the peritoneum, which normally covers over here, which is known as making a layer on the testes, we call them as processus vaginalis. So the processus vaginalis is basically the peritoneum of testis. Now, where you're going to see the processus vaginalis is the outer layer of the testicles. Now, this peritoneum, which is covering the testis, which it was receiving in the abdomen, when it is growing down, it pulls this particular processus vaginalis along with it. Now, we know this particular peritoneum have got two layers, visceral layer and the parietal layer. Now, this particular visceral layer and the parietal layer should be like intimately blended and should have a very thin layer of fluid there. So, in case of this particular peritoneum, which they are bringing, which is known as processus vaginalis, is having occupied with some kind of fluid in between, we see a collections of the fluid within this particular or around this particular testicles. We call this phenomenon as hydrocele, which is a fluid which is accumulated along with it. When this particular processus vaginalis it is coming, it should have left any of this connection of the intra-abdominal peritoneum. So this particular processus vaginalis should be around on its own around the testicles. It should not contain any fluid or any communication with the abdominal cavity. But if it having any communication with this abdominal cavity, with the peritoneum, that means we call them as persistence of the processus vaginalis. That means the processus vaginalis or tunica vaginalis of this testicle has a communication with this peritoneum of this abdominal cavity. Then we call this as an inguinal hernia. So this particular processus vaginalis, if it is fully patent and communicated with peritoneum of abdomen, we call them as congenital inguinal hernia, which contains this particular fluid. It may contains that gut tube along with it within this particular processus vaginalis. If this particular processus vaginalis contains fluid, we call them as hydrocele, and this particular hydrocele we call them as congenital hydrocele. Now, if this particular processus vaginalis is partly absorbed
or partly obliterated. It may hold in between thing, we call them as encysted or localized hydrocele or encysted hydrocele. So depending on how this particular process is vaginal is patent, we have this particular number of diseases coming. So either it is communicated to the abdominal cavity completely with this peritoneum, we call them as inguinal hernia, congenital inguinal hernia. It could be direct, it could be indirect, doesn't matter. So congenital inguinal hernia. It may contain some of this particular remnant over here and contain some fluid, we call them as congenital hydrocele, or the congenital hydrocele may be present in between, partly absorbed, partly present. We call this as an encysted hydrocele. Depending on how this particular thing is present, we get this particular diseases on this particular undescended testis or these particular errors of this particular descent of the testis. Now coming to this particular phenomenon, once again, the descent of the testis, this months, we do not have to actually remember or memorize. Only thing you have to memorize, before we are born, this particular, at the end of the 9th month, this particular testicle should have reached this scrotal sac. That means whenever you are examining a newborn kid, which is of 9-month age of old, they should have the scrotum sac filled up with these particular testicles. If not, we have this particular phenomenon is undescended testicles. So this 9 month we have to keep in mind regard to this particular descent of the testicles time frame. Now coming from this particular testicles, which is the error of this particular testicle errors, we are going to talk about little bit about this development of this particular the other gonad, which is known as the ovary. Now coming to the same phenomenon of this development of these gonads, which is happening out here as like the testicles. The same thing which is happening with the gonad, the germ cells and the support cells. The germ cells comes from the same epiblast region and migrate. So we call them as migratory germ cells. They reach to this genital ridge or gonadal ridge into the paraxial mesoderm. Reaching to that particular point, we do not have this particular female subject. We do not have this X. So we have only Y chromosome. So once this particular Y chromosome containing this germ cell reaches to this particular region of developing genital ridge, we have this particular cord formation taking place at the beginning. So this particular cord formation, which was initially happening over here, we call them as medullary cord. Now this particular germ cell, which is containing XX cells, reaching to this particular cord region or this particular gonadal ridge, once it reaches, this particular cords do not form. So this particular cord, which was initially formed, once this particular germ cells reaches containing XX, disintegrates or breaks down this particular medullary cords. So this medullary cord, which was initially formed, was completely absorbed in case of this particular ovary formation. So whichever is coming into this particular region, this particular cord is disintegrated. Now then, if it is this cord which is disintegrated in this particular genital ridge, we get a region where we see the scattered areas of disintegrated cord lying, along with we have this particular presence of this germ cell lying. So once this particular element is there, with time we see that there is a new generation of cord happening. Now the new generation of cord which is happening, taking place at this particular cortex region of this genital ridge or outer region of this cortex. So this particular second formations of this cord, we call them as cortical cord formation. So this particular cortical cord is even breaking down into smaller pieces, and surrounding this particular cortical cord cells, which encircle around this particular developing embryo, developing ovum, which is present on here. So this particular cortical cord cells, which was initially formed, they break down and encircle around the developing ovum which is present. So this particular cortical cord cells which disintegrate and encircle around this particular developing or growing
germ cells is known as follicular cells. So this particular follicular cells surrounding this particular developing ovum, we call them as primordial or primary ovarian follicles. So this is how this particular entity or transformations of this particular female gonads differs from this particular male gonad. So initially whatever we have seen that in case of the male gonad, we had this particular medullary cords which actually amplifies. In case of the female, this medullary cords which was initially formed disintegrate, absorbs. Then there is a formation of new cord cell formation which is known as the cortical cords. This cortical cord cells breaks down and forms the follicular cells which basically encircle around this developing ovum and forms around circular structure and forms this primary oocyte around with it and wait along this particular cortex region. So this is what we are seeing here. Initially medullary cord which was formed with the incoming of this particular germ cells. In case of the XX containing cells, this cells breaks down, and then we have a formations of these new cord cells. We call them as cortical cords. This cortical cords transforms into smaller cells. We call this as a follicular cells, which are support cells. These follicular cells surround around this particular ovum and eventually forms this particular ovum which is present. So these two phenomenon which is we have to this difference which you have to just like appreciate out here into this particular gonad formation. So it is an indifferent or under differentiated gonad which is there. With the influence of this particular XX or XY, we have two formations. If you are getting this Y, this medullary cord transforms into this particular seminiferous tubules. If it is XX which is reaching to this particular gonads, then medullary cord disintegrate and forms a new cord. We call this as a new cord as cortical cords. Now this particular cortical cord develops into follicular cells, and this particular follicular cells gradually encircle around this particular ovum and forms this primary and primordial follicle, and subsequently with the hormonal effect this grows subsequently and develops into the primary germinal follicles. So this is the nutshell of these particular cells, how they are coming. Oocytes, they are germ cells which is coming. Follicular cells, the breakdown of the cortical sex cord cells which is getting in here. So this is the two cells of the ovarian development, how we are getting into it. Now, talking about the transformations of this particular position of the gonad, which you have talked in case of the testicles. We have seen this particular testicles which is moving out of the abdominal cavity. In case of the female subjects, this testicle which was initially formed in the abdominal cavity, from abdominal cavity it also goes down. So this descent of this ovary also happening, but this particular extent of this descent is less or far less compared to the male subject in a female. The descent of the ovary is coming from the abdominal cavity and settling down to the pelvic cavity. Again, this particular descent of the ovary is controlled or limited by the gubernaculum ovary, the same muscular strand or fibromuscular strand which is lying in the caudal end of the ovary, which is basically guiding it. But this particular gubernaculum ovary is not very well formed in case of these female subjects. So this particular gubernaculum ovary, which is basically lying there, it transforms or breaks down into two systems. It forms two ligaments instead of pulling it completely down. It forms two ligaments, we call them as ligament of ovary. Other is known as round ligament of the uterus. These are the two subfractions of this gubernaculum of the ovary or the female subjects which is happening, which is not happening in case of the male subjects. So that's why the descent of the ovary doesn't go that far just like in the male subjects. So this is one entity that you have to just like know about. Second thing about this particular ovary which is having a clinical thing which is taking place. This particular ovary is developing from different sources. Mesenchymal element is there, which is present as coming from this paraxial mesoderm. The germ cell is coming over there. There may be, it's lying inside the abdomen and it's exposed to several limited number of this particular chemical substance and the environmental factors which is related to the temperature. So the cells which is coming inside the ovary may outgo or grow in a case of inappropriate development, and it grows like a tumor. And that particular tumor, we call them as ovarian tumor. This ovarian tumor, which is known as teratoma, where you see that there is a presence of these different types of cells are there.
That means the mesodermal element is there, endodermal derivative is there, ectodermal derivatives are there, which is present over here and forming a tumor in case of the newborn. So this particular newborn tumor, which is happening over here, we call them as congenital ovarian teratoma, which is a kind of like a carcinomas or an odd current cancer development, which may happen in case of the ovary development. So these are the two elements that you have to just like a focus in this particular region. So coming back once again about this summarizing the factors of the gonad development. So gonad is developed from two basic sources. One is the germ cells, where from it is coming and where from it is developing as a gonadal ridge. Gonadal ridge is a mesodermal element. Into this mesodermal element, we see the cells which are coming down as epiblast cells, as a germ cells. The nature of the cells decides whether it is becoming a testicles or an ovary. If it is having a Y chromosome, it becomes testicles. If we do not have Y, that transforms into the ovary. Now, if it is Y which is present, it secretes a protein that transforms this particular developing gonadal ridge into formations of the cord. We call them as medullary cord. The medullary cord, in case of the Y stimulation, transforms into seminiferous tubules. And the supporting cells which is present within this testicle are coming from the mesenchymal cells. That means in-house cells. The same thing happens in case of the ovary. If it is X chromosome which is stimulating, the initial cords, which is known as medullary cord, which is formed, that is broken down, and there is a formation of the medulla. And then we have a new cord formation. We call them as cortical cord. That cortical cord transforms and breaks down into smaller cells. We call them as follicular cells. The follicular cells surrounds this particular ovum and forms this primordial ovum or the primary ovarian follicle, etc., etc. This is how this particular ovum and this particular testicles and the ovaries are formed. Coming to the clinical aspects, we see these both of the organs are going to change their position. Initially, the organ is developed inside the abdomen. In case of this particular migrations of the organ, which is more rapid and more extensive in case of the testicles. From the abdominal cavity, in case of the testicles, is moving out and getting inside the place we call them as scrotal sac. In case of the ovary, it is settling down into the pelvic cavity from the abdominal cavity. The key factor which is responsible for bringing this thing descend down, we call this as a gubernaculum element, which is a fibrofatty tissue which is basically shrinking with time. Now this gubernaculum is well formed in case of the male and pulling this thing down. In case of the female subject, instead of it is getting the traction, it is transforming into ligament. That's why this pulling actions of this particular gubernaculum is not that extensive in case of the female. In case of the female, the gubernaculum is transforming into two ligaments, round ligament of ovary and the suspensory ligament or ovarian ligament, which is lying on the sides of the ovary. Now, other factors, which is abdominal muscle, which is contracting, the hormones, which is influencing the descent down, along with this movement of the growth of these curvatures of the lower abdominal cavities, which is taking place. Now, in case of the testicles, by 9 weeks, it should have reached the scrotal sac. If it fails to reach, we call them as undescended. Now, if this undescended, we have to check it whether it is in the right track or it has moved to a different track. If this particular testicles have descended in a wrong track, instead of going through this normal track, which is coming down to the superficial inguinal canal, deep ring canal and the superficial ring, it is deviated somewhere else, going to this perineal cavity or going to this particular medial aspects of the thigh or the dorsal of the penis. We call this as ectopic positions of the testicles. Then you have to address it accordingly, how this particular thing is there. Normally, 9 months or before we are born, this male subject should have the testicle descended to this particular region. We call them as the scrotal sac. That's the factors. So, undescended testis and the factors which is determining and the errors of the descent testis, which is in form of cryptorchism or undescended testis or ectopic testis, which are the clinical thing that we must prepare regard to this particular entity on the gonads development. So, this is all about, in short, about this particular embryological facts of transformation of these gonadal ridge into either these testicles or the ovary. The key factor is the Y chromosome and SRY gene and SRY protein, which is determining things, which is known as testicles determining protein, which is basically triggering these facts. So, short note, you must prepare
which is undescended testes with the clinical problem related to the undescended testes, which is a very important short note. Couple of years we do not see this question is coming. That makes this particular question very high yield for you as an exam short note question on embryological aspects. শর্ট মেমোরি অ্যান্ড লং টার্ম মেমোরি। কি করে বুঝবি? শর্ট মেমোরি হচ্ছে তোর উইদিন 30 সেকেন্ডস, দ্যাট ইজ কল রিসেন্ট মেমোরি, রিসেন্ট বা ভেরি শর্ট মেমোরি, ইট ইজ দ্য 30 সেকেন্ড। হোয়াট ইজ শর্ট টার্ম মেমোরি? শর্ট টার্ম মেমোরি ইট লাস্টিং অ্যারাউন্ড 3 to 5 minutes, normally may lasting for days or month. And what is the long term memory? Long term memory, it is the years, তাই না? তো এবারে তোকে টেস্ট করতে হবে কি কি আছে। এবারে হচ্ছে তুই যখনই একটা মেমোরি পেশেন্টের টেস্ট করবি, একটা মনে রাখবি একটা মেমোরির 4টে কম্পোনেন্ট থাকে, ঠিক আছে? one is called registration, ঠিক আছে? second is called retention, third is called recapitulation ability, and lastly is the repetition of the word, ঠিক আছে? So there is a so many diseases that happen in our memory that alter this our functions. Okay, let's start with the registration. Registration মানে হচ্ছে তুই একটা জিনিস বলছিস, ও মাথায় ওটাকে নিচ্ছে, that is called the registration, ঠিক আছে? registration এটা কি হচ্ছে তোর, that is in what is there is a disease called dementia. In dementia the registration part is hampered. নেক্সট রিটেনশন। রিটেনশন মানে তুই যা বলছিস ও রিটেন করতে পারছিস, আমি যেটা বলছি তুই যেটা বুঝতে পারছিস না। কোথায় গন্ডগোল হয়? ইন দ্য ফ্রন্টাল লোব। ফ্রন্টাল লোবে যদি কোনো টিউমার বা এনি কাইন্ড অফ সিভিএ অর এলস যদি তোর অ্যাফেক্টেড হয়, দেন দ্যাট ইজ এ প্রবলেম রিগার্ডিং দ্য রিটেনশন অফ দ্য ইয়োর মেমোরি, ঠিক আছে? নেক্সট কল হচ্ছে রিকল ইভেন্ট অ্যান্ড দ্য রিপিটেশনস। ওকে, রিকলটা কি হচ্ছে? রিকল মোস্ট কমন রিকল কি হয়? ইন ইয়োর সিজার, মানে হচ্ছে কনভালশন। কনভালশন দেখবি তোরা ওয়ার্ডে যখন যাবি তখন ওয়ার্ডে গিয়ে পেশেন্ট দেখবি অজ্ঞান হয়ে গেছে, তো তুই ভাবলি যে আমি তো জেনেই এসছি যে এটা এপিলেপসি, হ্যাঁ, ওরা তো হাত পা করছে, ঠিক আছে? তো জেনারেলি এপিলেপসিতে কি হয়? এপিলেপসিতে প্রথম হচ্ছে দুটো পিরিয়ড হয়, একটা হচ্ছে অরা পিরিয়ড, অ্যান্ড আফটার দ্যাট দি কনভালশন হয়ে যাওয়ার পর দ্যাট ইজ এ সাম 5 to 10 minutes অফ ব্লাইন্ডনেস। পেশেন্ট কি বলবে? পেশেন্ট বলবে যে আমি খিচুড়িটা হয়েছে, তারপরের ঘটনা মনে করতে পারছি না, বুঝা গেল? তারপর সে 5 কি 10 মিনিটের ঘটনা সে মনে করতে পারবে না। দ্যাট ইজ কল দ্যাট ইজ সিজার। অ্যান্ড লাস্ট ইজ দ্য রিপিটেশন। রিপিটেশন মানে হচ্ছে তোর মাথা স্ট্রোক হয়ে গেছে, তুই তাকে কিছু একটা বলছিস, ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, দ্যাট ইজ নো রিপিটেশন, বুঝা গেল? তো 4টে হচ্ছে থট। এবারে হচ্ছে তুই শর্ট টার্ম মেমোরি, লং টার্ম মেমোরি, এগুলো তুই কিভাবে মানে হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দোজ মেমোরি। ওকে, তো স্টার্ট উইথ দ্য শর্ট টার্ম মেমোরি। শর্ট টার্ম মেমোরিতে কি হবে? তুই পেশেন্টকে কি জিজ্ঞাসা করবি? যে একটা পেশেন্টকে হয়তো বলবি যে একটা ফোন নাম্বার বললি, তো তোর ফোন নাম্বারটা বললি, ঠিক আছে? 6টা ডিজিট কি 8টা ডিজিট বললি, যে পেশেন্টকে কি বলতে হবে? 30 সেকেন্ডস পর সেটা বলতে হবে যে ইউ স্পিক দ্য 6 or 8 ডিজিট। এটা হচ্ছে মোস্ট কমন। পেশেন্টকে ফোন নাম্বার পর তুই বলবি যে আফটার 30 সেকেন্ড সেটা বলতে, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে তোর শর্ট টার্ম মেমোরি হয়ে গেল, রিসেন্ট মেমোরি, দেন ইউ কাম দ্য শর্ট টার্ম মেমোরি। শর্ট টার্ম মেমোরিতে কি হবে? শর্ট টার্ম মেমোরিতে জিজ্ঞাসা করবি যে উইদিন মানে 3 to 5 minutes, মান্থ অর ইয়ার্স, বা ডেজ অর মান্থ, ইয়ার্স নয়, ডেজ অর মান্থ। তাহলে কি জিজ্ঞেস করবি যে
what are the news you have to read in today's morning? সকালবেলা তুমি সকালে নিউজ পেপার পড়েছো, তাদের হেডলাইন কি ছিল? সকালে খবরের কাগজ পড়ে এসছে, বলা উচিত, পারলো না। নেক্সট তুই কি জিজ্ঞেস করতে পারিস? জিজ্ঞেস করতে পারিস হচ্ছে যে আজকে তুমি এখানে এসছো, কি খেয়ে এসছো? সেটাও মোটামুটি তোর 1-2 ঘন্টার গ্যাপ। না হলে আরেকটু পিছিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারলি, আচ্ছা তোমাকে 3 দিন বা 4 দিন আগে তোমাকে তোমার সাথে দেখা করতে কে কে এসেছিল, সারাদিন তোমার সাথে কার কার দেখা হয়েছে। এটা তুই হচ্ছে ভেরি শর্ট টার্ম হচ্ছে আজকে সকালে নিউজ পেপার, না হলে হচ্ছে কালকে রাত্রিবেলা তুমি কি খেয়েছিলে বা তার আগে দুপুরে কি খেয়েছিলে। আরো পিছিয়ে গেলে হচ্ছে তোমাকে 5 দিন আগের সপ্তাহে আজকের দিনে তোমার সাথে কে কে দেখা করেছিল, কার কার সাথে তোমার দেখা হয়েছিল। দ্যাট ইজ কল দ্য শর্ট টার্ম মেমোরি। রিসেন্ট মেমোরি হলো শর্ট টার্ম মেমোরি হলো। হ্যাঁ, তাহলে তো শর্ট টার্ম মেমোরি লস্ট হয়েছে বলতে না পারলে বল, মনে নাই? নেক্সট হচ্ছে তোর লং টার্ম মেমোরি। লং টার্ম মেমোরিতে কি করতে হবে? লং টার্ম মেমোরিতে হচ্ছে তোকে এনি পেইনফুল ইভেন্ট, তাই তো, কার সঙ্গে কার বিচ্ছেদ হয়েছে, কবে বিয়ে হয়েছে, হ্যাঁ এইসব জিজ্ঞেস করতে হবে। আচ্ছা আপনার বিয়ের ডেট কবে, হ্যাঁ আপনার, ঠিক আছে, বা আপনার কলেজ কোন সালে আপনি কলেজে পাস করেছিলেন, আপনার মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক কোন সালে দিয়েছিলেন, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট। বুঝে গেল? তাহলে এটা হচ্ছে তোর, না বিয়েটা সবাই মনে রাখে, বল বিয়েটা জিজ্ঞেস করতে হবে, বিয়ে আর মাধ্যমিক এটা জিজ্ঞেস করতেই হবে, ঠিক আছে। ওকে, এবারে হচ্ছে দেখ, যখন তুই মেমোরি, নেক্সট হচ্ছে তোর মেমোরির মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোর কি ভাবে তুই তার মেমোরি টেস্ট করতে পারিস, ঠিক আছে। মেমোরি একটা গল্প হচ্ছে তোর মোস্ট কমন দেখবি, আমরা কি হয় ইউজুয়ালি সবাই ডান হাতের, তাহলে আমাদের কি হয় যে আমাদের উই আর কন্ট্রোল মেমোরি বাই আওয়ার লেফট হেমিস্ফিয়ার, বাঁ দিকে হেমিস্ফিয়ার দিয়ে কন্ট্রোল হয়। এটা হচ্ছে ইন কেস অফ রাইট, বাট ইন কেস অফ লেফট 70% it is dominated by our left hemisphere. So left hemisphere is the dominant one. রাইট এর ক্ষেত্রে তো ফুল, যারা লেফট বাঁ হাতে রেখে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি দেয়ার মেমোরি আর ইন কেসেস অফ তোর মেমোরি এগুলো তোর উল্টো দিক। এবারে কি হচ্ছে মেমোরিতে কি হবে, এবার কি হবে তুই টেস্ট করতে পারবি, ঠিক আছে। ফার্স্ট হচ্ছে তোর ক্যালকুলেশন এবিলিটি। ক্যালকুলেশন এবিলিটি মানে হচ্ছে কি, ক্যালকুলেশন এবিলিটি হচ্ছে তোর তুই তাকে বলছি সাবস্ট্রাক্ট অফ 7। হোয়াট ইজ দ্য সাবস্ট্রাক্ট অফ 7? মানে হচ্ছে তুই এই যে বলো কোনটা রে, এটা আমি পাঠিয়ে দেবো, কোনটা বল, কোনটা বল। কগনিটিভ ফাংশন, টাইম, প্লেস, অ্যাটেনশন, লং টার্ম মেমোরি, নিউ মেমোরি, ক্যালকুলেশন, কনস্ট্রাকশন এবিলিটি, এই তো কি আছে সব আছে তোর বইয়ে। ওই বইয়ে যে তোদের এটা আছে না, ওই প্র্যাকটিক্যাল ওখানে লেখা আছে, ওগুলো লেখার কোনো দরকারই নেই। নেক্সট হচ্ছে তোর ক্যালকুলেশন। ক্যালকুলেশন কিভাবে করবি? ক্যালকুলেশন করবি হচ্ছে তোকে বলতে হবে যে তোর বেস্ট হচ্ছে মেথড, তুই 100 থেকে সাবস্ট্রাক্ট অফ 7 করতে হবে। তাহলে ওকে বলতে পারবি, তাহলে 100, তারপর 93, একে করে 84, এইভাবে পিছিয়ে আসবে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ কল দ্য সাবস্ট্রাকশন। নেক্সট ইন দ্য জাজমেন্ট। জাজমেন্ট তোকে টেস্ট করতে হলে কি করতে হবে, কারণ অসুবিধা হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে জাজমেন্ট। জাজমেন্টে কি হচ্ছে তারা জিজ্ঞাসা করতে হবে যে ইউ থিঙ্ক দ্য হাউস সেট অন ফায়ার, ঘরে আগুন লেগেছে, তুমি কি করবে? কি
by this we can receive the or we can test her judgment level. এবার ধর এমন কিছু একটা বললো যেটা যার সঙ্গে কোনো যোগই নেই, ও যেমন বললো যে পালিয়ে যাবো, এটা কমন হতেই পারে। অথবা তুই বললি যে না বাড়িতে আঙুল নিয়ে কোথা থেকে জল নিয়ে কিছু দেবো, হ্যাঁ ও হয়তো বললো না আমি ভেতর ঢুকে যাবো। দ্যাট ইজ কল্ড জাজমেন্ট। জাজমেন্ট হচ্ছে টেস্ট অফ জাজমেন্ট, মানে তোকে জাজমেন্টটা টেস্ট করতে হবে যে ও কি বলছে অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে তোর ইনসাইট। ইনসাইট মানে হচ্ছে দেখবি তোরা যখন ওয়ার্ডে ডিউটি করতে যাবি, ধর কোনো একটা পেশেন্ট ভর্তি হয়ে আছে হেড ইনজুরি অথবা তার কোনো একটা ডিমেন্সিয়া বা কিছু আছে, এই তুমি কোথায় আছো, বলে আমি তো বাড়িতে শুয়ে আছি, বোঝা গেল, আমি বাড়িতে শুয়ে আছি। তো তার মানে কি, তার মানে দ্যাট ইজ এ প্রবলেম ইন আর মেমোরি। তাহলে তোকে কি করতে হবে, তোকে তখন কি করতে হবে যে মানে তোকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তুমি কোথায় আছো, হ্যাঁ মানে হয় সেটা তার ইনসাইটটা আছে না ইনসাইটটা লস হচ্ছে বুঝতে পারা যাবে। তুই জাস্ট আস্ক আ সিম্পল কোশ্চেন, তুমি এটা কোথায় আছো, হ্যাঁ সে ধর বললো আমি হসপিটালে আছি, ঠিক আছে, তখন তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে এটা তুমি হসপিটালে আছো না নার্সিংহোমে আছো, তখন বললো আমি নার্সিংহোমে আছি। তার মানে কি, তার মানে তার পুরো প্রসেসটা ও ইনসাইট জানে যে আমার কি, তোমার কি হয়েছিল, তাহলে আমার তো কিছু হয়নি, তোমাকে কি জন্য ভর্তি করা হয়েছিল, মানে তার দেখতে হবে যে তার ইনসাইটটা আছে, কারণ আমরা পড়াতে দিকে জীবন থেকে কি হতো আমার তো কিছুই হয়নি, হ্যাঁ তো তার ইনসাইটটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে হবে, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ দ্য রিজনিং অ্যান্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং। রিজনিং মানে হচ্ছে কি বলতো, রিজনিং মানে হচ্ছে তোকে ধর রিজনিং মানে ধর তুই কাউকে প্রশ্ন করলি রিজনিং যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মানে গরিব পোভার্টি মানে গরিব আর তোর বা না গরিব বড় লোক না, গরিব বড় লোকের না, গরিব আর তোর কি বলবো যে ডিসঅনেস্টি বা এগুলো, হ্যাঁ বা মানে দুটো ডিফারেন্স এক্সট্রিম, দুটো ডিফারেন্স তোকে এ করতে হবে, ঠিক আছে, দুটো এক্সট্রিম যে মধ্যে ও থিঙ্ক করতে পারছে কিনা যে জিনিসটা কি, মানে জিনিসটা ও করতে পারছে কিনা, ঠিক আছে। অ্যান্ড নেক্সটটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট, আস্তে 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 আস্তে। নেক্সট হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং। অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং মানে কি হচ্ছে, আমরা ধর কিছু কথা আছে না বাংলা প্রবাদ, যেমন হচ্ছে অল দ্য গ্লিটার্স আর নট গোল্ড, যে প্রবাদ যেগুলো আছে সেই প্রবাদগুলো জিজ্ঞাসা করতে হবে, যে প্রবাদগুলো জিজ্ঞাসা করে যে এর তুমি মানে তুমি জানো, মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং কিনা। সে হয়তো কিছুটা ভেবে বলে দিল, গোল্ড মানে কিছুটা ভেবে কিছুটা বলে দিল, মানে এটা হচ্ছে তোকে ইংরেজিতে বলো, বাংলাতে তাকে ভাষা জিজ্ঞাসা করতে হবে, বাংলা যেগুলো চালু যেগুলো আমরা কথা বলি যেগুলো, তাই না, সেগুলো বলতে হবে। নেক্সট হচ্ছে তোর অ্যাটেনশন। অ্যাটেনশন কি করতে হবে, যে হাউ ডু ইউ টেস্ট দ্য অ্যাটেনশন। অ্যাটেনশন মানে হচ্ছে আমি তোর সঙ্গে কথা বলছি, ওকে বলতে হবে যে কোন একটা ধর এখানে 1 to 10 ওয়ার্ড লিখে দিল, দিয়ে ওয়ার্ডে তুই গোল পাকিয়ে দিলি, গোল পাকিয়ে দিয়ে ওকে কি বলতে হবে, তুমি একটা 6 বা 7 ওয়ার্ড চয়েস করে দিলি, তুমি আঙুল দিয়ে টক 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 করো। এবারে তুই তোকে দেখতে হবে তুই যখন কথা বলছিস তখন ও ওইটাকে সেম জায়গায় 6 বা 6 এ করছে না, কখনো 6 এ করছে, কখনো 1 এ করছে, কখনো 10 এ করছে। হাউ টু টেস্ট আর অ্যাটেনশন। অ্যাটেনশন টেস্ট করে তোকে এইভাবে করতে হবে, মানে অ্যাটেনশনটা ঠিক আছে কিনা। নর্মালি অ্যাটেনশন তাহলে কি হবে, যে আমরা 6 যেহেতু বলেছি আমি সবসময় 6ই করে যাব, কিন্তু যখন কি হবে আমি যখন তাকে বলবো, যখন কথা বলবো তার সঙ্গে, দেখ আঙুলে টকটক করে তুই কথা বলছিস তার সঙ্গে, কিন্তু ও দেখবি কখনো 1 কখনো 10 এইভাবে ফ্ল্যাকচুয়েট করছে। নেক্সট হচ্ছে তোর আওয়ার আইকিউ টেস্ট। আইকিউ মানে হচ্ছে পড়াশোনা দিয়ে গোল পাখি দিয়ে টকটক করতে পারবে না, তুই 6টা গোল করে দিলি, ধর একটা নীল, একটা মানে ব্লু, একটা ব্ল্যাক, একটা রেড, এরকম করে দিলি, দিয়ে বলি তুই ব্লুটা টকটক করো। এবার তুই দেখবি যখন কথা বলি তখন একবার ব্লু করছে, একবার রেড করছে, একবার ব্ল্যাক করছে, তুই ও যেভাবে তোকে সেইভাবে
ইয়ে করতে হবে, তাই না? নেক্সট হচ্ছে তোর আইকিউ। আইকিউ টেস্ট করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য আইকিউ ফর্মুলা? মেন্টাল এজ বাই ক্রোনোলজিক্যাল এজ ইন্টু 100। তো নর্মাল আমাদের আইকিউ কত? 90 to 109 আমাদের নর্মাল আইকিউ লেভেল। জিনিয়াস কারা? 140-এর উপরে, দ্যাট ইজ কল্ড জিনিয়াস। অ্যান্ড মাই বলো 140 অ্যাবভ। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে তোর রিটার্ড, মাইল্ড রিটার্ড। জেনারেলি 50 to 70 হচ্ছে মাইল্ড রিটার্ড। তোর 20 to 39 হচ্ছে moderate retard, and below 20 it is the severe mentally retard. So by this we can differentiate her cognitive function, ঠিক আছে? এবারে হচ্ছে তোরা যখন দেখবি হেডিং যখন যাবি তখন দেখবি তোর মেনলি দেখ লেভেল অফ এই কগনিটিভ ফাংশন বা মেমোরি টেস্ট, এগুলো মেনলি লাগে তোর হেড ইঞ্জুরি পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে লাগে, ঠিক আছে? এবারে হচ্ছে দেখ এখানে লেখা আছে কনসাস লেভেল, ঠিক আছে? দেখ লেভেল অফ কনসাস, এখানে মেন্টাল স্টেটে এলাম। নেক্সট হচ্ছে তাহলে এক মেমোরিগুলো সব মোটামুটি পড়া গেল। অ্যাটেনশন, টাইম প্লেস, তুই টাইম প্লেস তো বলতেই পারবি এখন কটা বাজে, তুমি কোথায় আছো, এর জিনিসগুলো টাইম প্লেস হয়ে গেল। অ্যাটেনশন বলে দিলাম কি করে অ্যাটেনশন করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে তোর লং টার্ম মেমোরি, নিউ মেমোরি, ক্যালকুলেশন, কনস্ট্রাকটিভ এবিলিটি, সবকটা হয়ে গেল, বাকি নেই কিছু। নেক্সট হচ্ছে মেন্টাল স্ট্যাটাস, লেভেল অফ কনসাসনেস। লেভেল অফ কনসাসনেসের লেখ তোর 6টা পয়েন্ট আছে। একটা হচ্ছে কনসাস, নেক্সট হচ্ছে কনফিউজড, 3 নম্বর হচ্ছে ড্রাউজি, 4 নম্বর হচ্ছে স্টুপর, 5 নম্বর হচ্ছে সেমি কনসাস, অ্যান্ড 6 নম্বরে কোমা। কনসাস, 2 নম্বর কনফিউজড, 3 নম্বরে হচ্ছে ড্রাউজি, 4 নম্বর হচ্ছে স্টুপর, 5 নম্বরে হচ্ছে সেমি কনসাস, অ্যান্ড 6 নম্বরে হচ্ছে কোমা। অ্যান্ড নাও দা হাউ ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দ্য 6। এগুলো দেখ সব বইয়ে আছে, জাস্ট মানে এগুলো পরীক্ষার সময় যে বিষয়গুলো জিজ্ঞাসা করবে তা নয়, কিন্তু এগুলো তোদের আফটার সেকেন্ড ইয়ার যখন তোরা ওয়ার্ডে যাবি এগুলো তোদের কিছুটা হেল্প করবে আর কি। পুরোটা হেল্প করবে হয়তো জানি না, কিন্তু কিছুটা তো হেল্প করবি। নেক্সট কামস উইথ দ্য কনসাস। কনসাস মানে দেখবি যখনই কোনো পেশেন্ট হেড ইঞ্জুরি নিয়ে আসবে, হ্যাঁ কি করতে হবে আমরা লিখি, পেশেন্ট ইজ অ্যালার্ট, কনসাস অ্যান্ড কোঅপারেটিভ, তাই না? মানে কি, মানে তার হচ্ছে ঠিকঠাক পেশেন্ট। তুই তাকে ডান হাত তুলতে বললে ডান হাত তুলবে, বাঁ হাত তুলতে বললে বাঁ হাত তুলবে, ঠিক আছে? তোর কথা বলতে বললে ঠিক বলবে, তুই জিজ্ঞেস করলি কটা বাজেও বলবে, কি করে হয়েছিল সেটা বলবে, সবই বলবে। দ্যাট ইজ দ্য ফুল কনসাস পেশেন্ট, কোনো প্রবলেম নেই। কনফিউজড মানে কি? কনফিউজড মানে হচ্ছে দেয়ার ইজ এ সাম প্রবলেম রিগার্ডিং দ্য ক্লিয়ারেন্স অফ আইডিয়া। মানে তুই যাকে বললি যে কি করে হলো মাথায় হেড ইঞ্জুরিটা, বললো আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, হ্যাঁ, দিয়ে বললো যে কিছু একটা বললো পরশু দিন কিছু একটা হয়েছে না বলে দিল, মানে আইডিয়াটা ঠিক নয়, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে তোর ও পাস্ট প্রেজেন্ট ঠিক করতে পারবে না। পাস্ট প্রেজেন্ট ঠিক করতে পারবে না মানে ধর এখন কিছু একটা বললো যে একটা লরি আসছিল, তারপর হয়তো বলে দিল যে হ্যাঁ আমি হেঁটে আসছিলাম, কিন্তু ওর বাড়ির ছেলে বলবে যে না ও গাড়ি করে যাচ্ছিল। মানে একটা হচ্ছে there is a cloudiness regarding the clearance of idea, মানে ক্লিয়ার আইডিয়াটা তার ক্লিয়ার নেই। আর 2 নম্বর হচ্ছে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডগুলো ঠিক করে বলতে পারছে না। হয়তো সে যাচ্ছিল গাড়ি করে, তাকে গাড়ি ধাক্কা মেরেছে, সে বলে আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম, হ্যাঁ, তাও বলে ওই ছেলে আমাকে একটা সাইকেল দিয়েছিল, মানে এরকম যার সঙ্গে তুই যার সঙ্গে মিল পাবি না। দ্যাট ইজ কল দ্য কনফিউজড, তাই তো, মানে তোদের স্টেট। 3 নম্বরে হচ্ছে কি? 3 নম্বরে হচ্ছে ড্রাউজি অ্যান্ড দ্য স্টুপার। ড্রাউজি মানে কি? ড্রাউজি মানে হচ্ছে একটা পেশেন্ট শুয়ে আছে, ডাকলি এ তোমার নাম কি, পেশেন্ট কিছু বলছে না, হ্যাঁ, তারপর আবার ডাকলি এই তোমার নাম কি, তাও বলছে না, তারপর তুই কি করলি এখানে একটা নক্সা স্টিমুলি করে উঠলো, দ্যাট ইজ কল দ্য কি
ড্রাউজিনেস, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে এটা কি হলো, তার মানে বাই ইয়োর এক্সটার্নাল স্টিমুলাস ইউ ইজিলি অ্যারাউজ দিস পেশেন্টস, ঠিক আছে। তারপরে পেশেন্ট চলে যাবে ফোর্থ স্টেজে হচ্ছে স্টুপর। স্টুপর মানে হচ্ছে তুই এরকম টিপলি, আগেরটা কি আস্তে টিপলি করে উঠলি, এখানে তুই আস্তে টিপলি কোনো রেসপন্স নেই, একটু সরে গেল, আবার তুই জোরে টিপলি তখন করে উঠলো। মানে বাই ইউ ক্যান অ্যারাউজ দিস পেশেন্ট উইথ আ ভেরি নক্সাস স্টিমুলাই, মানে ভালো রকম তোকে ওই নক্সাস স্টিমুলাস দিলে তবে ও অ্যারাউজ হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল স্টুপর। পার্থক্যগুলো বোঝার চেষ্টা কর, পরপর স্টেজে আসছে। প্রথম স্টেজে কোনো কমপ্লেন নেই, সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে তোর ইজ আ কনফিউজ স্টেজ। কনফিউজ মানে হচ্ছে ও বলছে কিন্তু ওর আইডিয়াটা ক্লিয়ার নেই, মানে দেয়ার ইজ এ মানে ক্লামজিনেস অফ আইডিয়া অ্যান্ড দেয়ার ইজ অলসো ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড, মানে ঠিক বলছে, বলতে হলে একটা ধাপ করে ভুল বলে দিল, আবার কিছুক্ষণ ঠিক বললো, আবার কিছু একটা এমন বললো যেটা তুই বুঝতে পারলি যেটা ওর সঙ্গে মিলছে না, দ্যাট ইজ কল দ্য কনফিউজ স্টেজ। নেক্সট স্টেজে হচ্ছে তুই, সে শুয়ে আছে, ডাকলে সারা দিচ্ছে না, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই যে আপনারা কি করে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, জিজ্ঞেস করে লাভ আছে কি, সারাই দিচ্ছে না, তখন তাকে তুই অ্যারাউজ করার চেষ্টা করবি বাই নক্সা স্টিমুলাস, জাস্ট হালকা করে প্রেস করলি, করে উঠলো, তখন তুই, দ্যাট ইজ কল। অ্যান্ড নেক্সট স্টেজে হচ্ছে যে অ্যারাউজ করছে বাই নক্সা স্টিমুলাই। ফিফথ স্টেজে কি হচ্ছে, ফিফথ স্টেজে হচ্ছে তোর বিফোর কোমা, দ্যাট ইজ কল সেমি কোমা। সেমি কোমাতে কি হচ্ছে, সেমি কোমাতে হচ্ছে তোর পেশেন্টকে তুই বাই এনি এক্সটার্নাল স্টিমুলাই তুই তাকে অ্যারাউজ করতে পারবি না, দে আর অনলি অ্যারাউজ বাই ইন্টারনাল স্টিমুলাই। হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারনাল স্টিমুলাই? ইট ইজ দ্য ফুলনেস অফ ব্লাডার, ব্লাডারটা ফুল হয়ে গেছে, ছটপট 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 করছে, ইন্টারনাল স্টিমুলাই, বুঝলি তো। এবারে ব্লাডার ফুল হলে কি হবে, ওর ইউরিন হচ্ছে না, তখন তুই দেখবি কেমন একটা করছে, তারপর তুই হাত দিয়ে দেখলি যে না ব্লাডারটা ফুল আছে, তুই ক্যাথেটার করেছি, পেশেন্ট রিলিফ পেয়ে গেল। কিন্তু ইন বিটুইন তুই পেশেন্ট যতই ডাক পেশেন্ট সারা দেবে না, বুঝতে পারলি। পেশেন্ট এদিক ওদিক করছে, মানে একটা অস্থির করছে, তুই বুঝতে পারছিস পেশেন্ট অস্থির হচ্ছে, তুই তাকে নক্সা স্টিমুলি দিলি কিন্তু তার তুই কোনো রেসপন্স পেলি না, তারপর তুই হাত দিয়ে দেখলি ব্লাডারে যে ব্লাডারটা ফুল হয়ে আছে, তারপর তুই কি করলি, একটা ক্যাথেটার করে দিলি, ক্যাথেটার করার পর কি হবে, ইউরিনটা ড্রেন হয়ে গেল, তুই পেশেন্টের ছটফটানি কমে গেল, দ্যাট ইজ কল সেমি কনসার্ট, সেমি কোমা। অ্যান্ড লাস্টলি কোমা। কোমা মানে তো হয়েই গেল, তাই না, গল্প শেষ হয়ে গেল। এবারে পেশেন্ট তোর কোমায় নিয়ে এসছে, ঠিক আছে, কোমায় নিয়ে এসছে পেশেন্টকে। এবারে তোকে কি করতে হবে দেখবি, আমাদের কোমার হচ্ছে মূল হচ্ছে কি দেখবি, যখন আমরা ওয়ার্ডে যাব তখন আমাদের গ্লসগো কোমা স্কেল বলে একটা স্কেল আছে, বাই দিস স্কেল উই ক্যান মেজার দ্য কোমা কোন স্টেজে আছে। কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট কি, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যদি এই স্কেলে যদি 11-র উপর থাকে তাহলে পেশেন্টে যে বললাম কোমা হলেই চলে গেল, হ্যাঁ চলে গেল বক্তব্য। যদি 11-র উপর থাকে দেয়ার ইজ এ স্টিল সাম চান্স, যদি 3-এর নিচে নেমে যায় নো চান্স। তাহলে 11-র উপর 15, হাইয়েস্ট মার্ক 15 পর্যন্ত থাকে, তো 15 আর তোর যদি 11-র উপর থেকে ভালো, মানে মোটামুটি আর কি, মানে কিছু চান্স আছে, 3-এর নিচে হলে কোনো চান্সই নেই। এবারে এগুলো তোর দেখ, এগুলো তুই বিয়ে করতে পারিস, যেমন হচ্ছে তোর আই ওপেনিং, মোটর, ভার্বাল রেসপন্স। হ্যাঁ, আই ওপেনিং মানে কি, টু ভার্বাল, টু স্টিমুলাস, এগুলো দিয়ে ওই 4, 3, 2, 1 করে বিভিন্ন স্কোর আছে, ওই স্কোরগুলো তোকে করতে হবে। মোটরে মনে হচ্ছে তুই স্টিমুলাস দিলি, হ্যাঁ ফ্লেকশন হলো, এক্সটেনশন হলো, উইথড্রল হলো, কিছু হলো না, বাই দিস এগুলো স্কোর করা আছে 6, 5, 4, 3, 2 করে। এবারে তুই মোটর দিলি, ভার্বাল দিলি আর আই দিলি, 3টে যোগ করলি, কত হলো, 3টে যোগ করে দেখবি কত হবে, বোঝা গেল। তো দ্যাট ইজ দ্য লেভেল অফ কনসাসনেস, ঠিক আছে, হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে তোর মুড। মুড হচ্ছে তোর জানি যে দেখবি তোর সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে যাবি ইন্টার্নশিপ করার সময়, হ্যাঁ মোস্ট কমন আমাদের
আমরা তখন ইন্টার্নশিপ করেছি, কিছুই জানতাম না, দিয়ে আমাদের আউটডোরে বসিয়ে দিয়েছে, দিয়ে এখন আউটডোরে কি প্রেসক্রিপশন করবো, বলে তুই একটাই জিজ্ঞেস করি পেশেন্টের মুড কেমন আছে, যদি বলে মুড ভালো আছে তাহলে যা ওষুধ আছে কন্টিনিউয়াল করে দিবি, আর যদি বলা যায় না ভালো নেই তখন তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করবি যে কি ওষুধ লেখা যাবে। তো মুড হচ্ছে এমন একটা জিনিস, মানে মুড মানে এবার তুই বাই মুড ইউ ক্যান ডিফাইন বাইপোলার ডিসঅর্ডার, ডিপ্রেশন, সবই তো মুডের উপর ডিপেন্ড করছে, তাই না? মুড কেমন আছে, তাই না? বাইপোলার ডিসঅর্ডারে কি হবে? বাইপোলার ডিসঅর্ডার হচ্ছে পেশেন্ট এই ভালো, এই তোর সঙ্গে গল্প করছে, খানিকক্ষণ বাড়ি দিয়ে তোকে গালাগালি দিচ্ছে, তো দ্যাট ইজ এ ফ্লাকচুয়েশন অফ মুড, তাই না? তো ডিপ্রেশনে কি হবে? ডিপ্রেশনে হচ্ছে পেশেন্টের মুড সবসময় ডিপ্রেস থাকবে। হ্যাঁ, তুই যারা ডাকিস চ সিনেমাতে যাবে, না আমার ভালো লাগছে না রে, আমি শুয়ে থাকি। তো মুডে কি হবে? দ্যাট ইজ এ ডিপ্রেশন, মুড হচ্ছে সবসময় লো মুড থাকবে ইন কেস অফ ডিপ্রেশন। তো মুড তুই জিজ্ঞাসা করবি যে তাকে মুড কেমন আছে, ঠিক আছে? অ্যাপিয়ারেন্স তুই জানিস, থট তোকে আমি বলে দিয়েছিলাম, থট মানে হচ্ছে ওই হেডিংগুলো তোকে বলেছিলাম, যেগুলো যে ইনসাইট, জাজমেন্টাল, ওগুলো সবই হচ্ছে আন্ডার দ্য হেডলাইন্স অফ থট। জাজমেন্টাল এই যে থটে যে তুই জাজ, ওই যে বললাম তোকে যে জাজ করতে পারছিস কিনা, বা ওই যে জিজ্ঞাসা করবি যে আপনার ঘরে আগুন লেগেছে আপনি কি করবেন, জাজমেন্ট। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে পারসেপশন আর ইনসাইট। ইনসাইট তোকে বলে দিলাম, ইনসাইট মানে হচ্ছে তোর কি বলেছিলাম, ইনসাইটটা আপনি কোথায় আছেন, তাই না? যার ইনসাইট ভালো সে বলবে আমি নার্সিংহোমে ভর্তি আছি, যার ইনসাইট খারাপ সে বলবে আমি বাড়িতে আছি, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে তোর পারসেপশন। পারসেপশন মানে হচ্ছে কি না, পারসেপশন মানে হচ্ছে তোর তুই এটা বলছিস ও ব্যাপারটা ক্যাচ করতে পারছে কিনা, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কল্ড দ্য পারসেপশন। ওকে, তাহলে মেন্টাল স্টেট হলো, কগনিটিভ ফাংশন হলো। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ আর স্পিচ। ল্যাঙ্গুয়েজ আর স্পিচ হলে কি করতে হবে? ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিচের প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পেশেন্টকে কথা বলতে দিতে হবে। হ্যাঁ, পেশেন্ট কথার মধ্যে তুই কি নোট করবি? হচ্ছে প্রথম হচ্ছে তার ফ্লুয়েন্সি অফ পিচটা ফ্লুয়েন্ট কিনা। কারণ দু রকম অ্যাফাসিয়া হয়, ফ্লুয়েন্ট আর নন ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া, পড়েছিস তোরা। নেক্সট হচ্ছে ওর আর্টিকুলেশন ঠিক আছে কিনা, মানে কি বলতো, মানে ওয়ার্ড কম্পোজিশন, আর্টিকুলেশন এগুলো ঠিক আছে কিনা। মানে ওয়ার্ড কম্পোজিশন বলতে কিছু একটা বলে দিল যেগুলো মানে হয় না আর কি। জেনারেলি বাংলায় আমাদের এগুলো করা খুব অসুবিধা, ইংরেজিতে হলে অনেকটা সুবিধা হয়। মানে ওর ওয়ার্ডের কম্পোজিশনগুলো ঠিক আছে কিনা, মানে বলে না তোর ইজ কোথায় লাগাচ্ছে, কোথায় এ লাগাচ্ছে, কোথায়, এগুলো ঠিক আছে কিনা দেখবো। নেক্সট হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি ঠিক আছে কিনা। 3 নম্বর আমরা কি দেখবো? 3 নম্বর দেখবো হচ্ছে যে রিপিটেশন আছে কিনা। রিপিটেশন মানে হচ্ছে তোকে জিজ্ঞাসা কর, মানে একই কথা বারবার বলে যাচ্ছে কিনা, ঠিক আছে? অ্যান্ড 4 নম্বর হচ্ছে কি বলতো, 4 নম্বর আমরা দেখবো যে আমরা হাতে কোনো জিনিস দিয়ে দেখবো যে ও কমন জিনিসকে কথা, মানে একটা পেন দিয়ে দেখলাম হোয়াট ইজ দিস, মানে কমন জিনিসটাকে ওয়ার্ডে বলতে পারছে কিনা। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট উই ক্যান, বল তোর কি সমস্যা হয়েছে বল। তো বাই দিস উই ক্যান স্টাডি, মানে উই ক্যান ফার্স্ট মানে টেস্ট যখন করবো ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু পেশেন্টকে প্রথম কথা বলতে দিতে হবে। কথা বলে তাহলে কি হবে, রিপিটেশন অ্যান্ড দেন দ্য কম্পোজিশন অফ ওয়ার্ড, আর্টিকুলেশন অফ দ্য ওয়ার্ড, ফরমেশন অফ দ্য ওয়ার্ড। নেক্সট হচ্ছে কমন অবজেক্টিভ দিতে হবে, কমন অবজেক্ট দিয়ে এই কমন অবজেক্টগুলো বলতে পারছে কিনা। অ্যান্ড তোর এক্সপ্রেশন দেখতে হবে যে যেগুলো বলছে সেই এক্সপ্রেশনগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, ঠিক আছে? তাহলে হচ্ছে আমরা স্পিচ, আমরা যদি হেডিং করি তাহলে আমাদের 3টে হবে। একটা হচ্ছে তোর অ্যাফেসিয়া, একটা হচ্ছে ডিসআথারিয়া, অ্যান্ড 3 নম্বর হচ্ছে ডিসফোনিয়া। তাহলে হচ্ছে প্রথম হচ্ছে তোর অ্যাফেসিয়া মানে হচ্ছে নো ওয়ার্ড। অ্যাফেসিয়া মানে হচ্ছে নো ওয়ার্ড। দ্যাট ইজ ডিসআথারিয়া। ডিসআথারিয়া মানে হচ্ছে তোর কি হচ্ছে বলতো, মানে পেশেন্টের সবই ঠিক আছে, মানে
তোর ম্যান্ডিবল ঠিক আছে, টাং ঠিক আছে, ওগুলো ঠিক আছে, কথা বলতে যেগুলো দরকার সবই ঠিক আছে, কিন্তু তাও পেশেন্ট কথা বলতে পারছে না। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে ডিসফোনিয়া। ডিসফোনিয়া মানে হচ্ছে কোনো গলা কোনো স্বরই বেরোচ্ছে না। কিসে হতে পারে? যে প্যারালিসিস অফ ভোকাল কর্ড প্যারালিসিস, ডিসফোনিয়া মানে পেশেন্টের গলা দিয়ে কোনো একটা সেই কিসে হয় বলতো? ভোকাল কর্ড প্যারালিসিস মোস্ট কমন। অ্যানাটমিতে পড়েছিস তো, বল তো। রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ প্যারালিসিস, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ in cases of any tumor in the lungs or in the on your thyroid that infiltrate your vocal cord and paralysis the recurrent laryngeal nerve. পড়ানো হলো। তাহলে স্পিচে হচ্ছে কি, আমরা তোর ওই যে বললাম আগের দিন যে কি দেখবি, আমরা প্রথম হচ্ছে একটা পেশেন্টের স্পিচ টেস্ট করতে এলি, আমরা প্রথম দেখবো লেভেল অফ কনসাসনেস দেখবো, থার্ড আমরা দেখবো হচ্ছে তার মাদার টাং কি আছে, ঠিক আছে, 5 নম্বর দেখবো তার ইন্টেলিজেন্স তোর লেভেল কি আছে, 5 নম্বর দেখবো সে ডেফ কিনা, আর 6 নম্বর দেখবো তার ভিশন ঠিক আছে কিনা। তাহলে দেখ, একটা যখন টেস্ট করছি ল্যাঙ্গুয়েজ, তখন তাহলে কি হবে, তোর লেভেল অফ ইন্টেলিজেন্স না থাকলে তুই ধর গেছে লোকটা মাথায় কাজ করে, তারপর তুই তাই প্রশ্ন করলি হোয়াট ইজ ইউর নেম, ঠিক আছে, লাভ নেই তো। তাহলে তার যে মাঠে কাজ করে তাকে মাঠে কথা জিজ্ঞেস করতে হবে, তাহলে ইন্টেলিজেন্স লেভেলটাকে দেখতে হবে। তারপর তোকে দেখতে হবে রাইট লেফট কোন দিকে সে লিখতে পারে। 3 নম্বরে দেখতে হবে তোর মাদার টাং কি, সে হয়তো হ্যাঁ এখানে ভাষায় কথা বলে, তুই তাকে হিন্দি যারা বাইরে তারা হিন্দি জিজ্ঞেস করেনি, তুই বলতে পারবে কিছু? বলতে পারবে না। তাহলে মাদার টাং। নেক্সট আছে তোর ইন্টেলিজেন্ট লেভেল, হ্যাঁ, আর আগেরটা ছিল লেভেল অফ কনসাসনেস, আর এটা ইন্টেলিজেন্ট লেভেল। আর 5 নম্বরে হচ্ছে ভিশন, আর 6 নম্বরে হচ্ছে ডেপ। তুই সব জিজ্ঞাসা করলি, লাস্টে দেখলি সে কানে শুনতেই পায় না, তাই না? তো তুই একটা কিছু ডায়াগনোসিস করে দিলি যে পেশেন্ট কিছু নয়, পেশেন্টের এ আছে সে আছে, তারপর আলটিমেট দেখলি তার কানেই গন্ডগোল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবারে হচ্ছে তোর স্পিচ এরিয়া, এগুলো তোকে মুখস্থ করতে হবে। প্রথম হচ্ছে স্পিচ এরিয়া, আর 1 নম্বর হচ্ছে ওয়ার্ড এরিয়া, ঠিক আছে। তাহলে স্পিচ এরিয়ার মধ্যে হচ্ছে তোর কি আছে, যা মোটর, যেগুলো মোটর এরিয়া, আর হচ্ছে তোর সেন্সারি এরিয়া। মোটর এরিয়াটা কোথায় আছে এগুলো তোর নিজেরা অ্যানাটমি থেকে পড়ে নিবি। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে তোর মোটর এরিয়া তোর 2 রকম আছে। হ্যাঁ, ফ্রন্টাল জাইরাসের কাছে থাকে, একটা হচ্ছে মিডিল ফ্রন্টাল জাইরাস, আর নেক্সট হচ্ছে তোর ইনফিরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাস। ইনফিরিয়র যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোর তৈরি করে হচ্ছে স্পিচ, আর মিডিল যেটা ফ্রন্টাল জাইরাস সেটা তোর তৈরি করে হচ্ছে ওয়ার্ড, ঠিক আছে। এগুলো তোর অ্যানাটমিতে পড়বি। হ্যাঁ, এবারে হচ্ছে 2 রকমের তোর সেন্সারি হচ্ছে, একটা হচ্ছে তোর ব্রোকাস এরিয়া, আর একটা হচ্ছে তোর মানে সেন্সারি, একটা হচ্ছে এক্সপ্রেসিভ মোটর, বুঝা গেল। এবারে তোর কি হচ্ছে, মানে 2 ধরনের যেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে তোর যখন তুই মোটর টেস্ট করবি আর সেন্সারি টেস্ট করবি। এবারে যখন তুই মোটর টেস্ট করবি, মানে একটা যখন তোর হবে ল্যাঙ্গুয়েজে, তখন কি হবে, মানে হচ্ছে তুই পেশেন্টকে একটা বললি, কাগজ এগিয়ে দিলি, সিম্পল আছে, কাগজ এগিয়ে দিয়ে যে ওখানে লিখতে বললি শো ইয়োর টাং, ওকে। তাহলে আইদার হচ্ছে পেশেন্ট, মানে সেটা তুই লোকে লিখতে বলবি, বোঝা গেল। তাহলে আমি তোকে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে প্রথম সেন্সারি আর মোটর। সেন্সারিতে কি, সেন্সারিতে তোর কি হবে, মানে তুই তাকে বলবি, ও কান ঠিক আছে ওর, তুই তাকে বললি, কিন্তু ও কি করছে, তুই যেটা বললি সেটাও মানেটা উদ্ধার করতে পারছে না, বুঝতে পারলি? 1 নম্বর। আর 2 নম্বরে হচ্ছে তুই তাকে লিখে দিলি, কিন্তু
নর্মাল ওর বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ওর মনে হবে যেটা উর্দু বা হিন্দিতে লেখা আছে। মানে গন্ডগোলটা দু জায়গায় হতে পারে। একটা গন্ডগোল হচ্ছে তোর তুই এটা বলছিস সেটা শো ইয়োর টাং, ও সেটার মানেই বুঝতে পারছে না, কিন্তু কান ঠিক আছে। আর দু নম্বরে হচ্ছে তুই যদি স্যার তাকে লিখেও দিস যে শো ইয়োর টাং এই কথাটা তুমি লেখো, তো ও কি করবে, ও ওইটাকে মনে হবে যে ওটা মানে বাংলায় লিখেছিস হয়তো, ও ভাববে ওটা উর্দু বা হিন্দিতে লেখা আছে, মানে ওইটাকে ও মানে পড়তেই পারবে না। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল দ্য ওয়ান টাইপ অফ ডেফনেস। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে তোর ওয়ার্ড ডেফনেস। ওয়ার্ড ডেফনেসটা কি হবে, মানে ওয়ার্ড ডেফনেস হচ্ছে একটা ডেফনেস হচ্ছে তুই ও সব বুঝতে পারছে, থিঙ্কিং লেভেলও ঠিক আছে, কিন্তু ও হি ক্যানট প্রডিউস দ্য ওয়ার্ড ও তৈরি করতে পারছে না। বুঝতে পারলি? একটা হচ্ছে দ্যাট ইজ কল ওয়ার্ড ডেফনেস, মানে হচ্ছে তুই ওয়ার্ড তুই ও জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে, বলতে পারছে, মানে বুঝতেও পারছে, কিন্তু তুই যখন তাকে লিখতে দিচ্ছিস বা বলতে বলছিস, সে তখন ওই ওয়ার্ডটাকে তোর মানে লিখতে পারছে না বা এক্সপ্রেস করতে পারছে না। দ্যাট ইজ কল ওয়ার্ড ডেফনেস। বোঝা গেল? তো এই জন্য কি করতে হয়, তোকে একটা পেশেন্টকে একটা কাগজ দিয়ে বলতে হয় যে কিছু একটা লিখতে বলা হয়। এবারে পেশেন্ট কি করলো, লিখলুই না, হ্যাঁ না লিখতে পারে, ওই জন্য এমন কিছু বললাম যে শো ইয়োর টাং। শো ইয়োর টাং মানে কি হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে যে তুই বললি ও পেশেন্ট জিভ বার করলো কিন্তু লিখলো না, তাহলে কি হলো, তোকে কি বললাম, যেখানে হচ্ছে ওই সেন্সরি এটা বললাম, তুই এটা বলছিস সেটা ও মানে ও বুঝতেই পারছে না, তাহলে সেন্সারি। তার মানে কি, ও যদি জিভটা বার করে, তুই এটা লেখার পর লিখলো না কিন্তু জিভটা বার করলো, তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে তার গন্ডগোলটা কোথায়, সেন্সরিটা ঠিক আছে, মোটরে গন্ডগোল আছে, মোটর অ্যাফিসিয়া হয়েছে। দুরকম অ্যাফিসিয়া, সেন্সরি আর মোটর। তার মানে মোটর অ্যাফিসিয়া হয়েছে, মানে ও জিভটা বার করেছে কিন্তু লিখতে পারেনি। তোকে মোটর অ্যাফিসিয়া কি বললাম, মানে ও বুঝতে পারছে, সবই করতে পারছে, কিন্তু ও ওটাকে মানে ক্যানট এক্সপ্রেস হিজ থট বাই ওয়ার্ড। তাহলে ও জিভটা বার করলো কিন্তু লিখতেও পারলো না, কিছু বলতেও পারলো না। বোঝা গেল? এবারে তো জিভটা বারই করলো না, তখন কি হচ্ছে, সেন্সরি অ্যাফিসিয়া। বুঝতে পারলি? তো বাই দিস উই ক্যান differentiate the sensory aphasia and the motor aphasia. বোঝা গেল? জটিল জিনিস, হ্যাঁ, কিন্তু পরীক্ষায় যদি ধরে তোকে বলতে হবে। হ্যাঁ, তো স্পিচ বললাম, হ্যাঁ স্পিচের তো কোনো ব্যাপার নেই। এবারে মোস্ট কমন কজ কি হতে পারে, অ্যাফেসিয়ার মোস্ট কমন কজ তোকে কি বলা হয়েছিল, যে সমস্ত আমাদের থিঙ্কিং প্রসেস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন আওয়ার লেফট, তাই না, রাইটেরও লেফটের তো 70% লেফট। তাহলে দেয়ার ইজ এনি কেসেস অফ স্ট্রোক দ্যাট ইনভলভ আওয়ার লেফট হেমিস্ফিয়ার মানে অলওয়েজ প্রেজেন্ট উইথ দ্য অ্যাফেসিয়া। বাঁ দিকে যত স্ট্রোক হবে সব স্ট্রোক কিন্তু দেখা গেছে ইট ক্যান প্রডিউস দ্য অ্যাফেসিয়া। অ্যাফেসিয়া আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কি আছে, কি তোর ডান দিকের হাত পা নড়ছে না, তার মানে তোর লেফট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারে স্ট্রোক আছে। ঠিক আছে, এটা এখানেও পার্থক্য হয়, দেখা গেছে যে তোরা জানিস হয়তো দু ধরনের স্ট্রোক হয়, একটা হচ্ছে হেমোরেজিক স্ট্রোক, একটা হচ্ছে ইনফারাক্ট স্ট্রোক, থ্রম্বোসিস। তো এ দেখা গেছে যে চান্স অফ অ্যাফেসিয়া মোর কমন ইন দ্য ইনফারাক্ট স্ট্রোক বা অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক স্ট্রোক দেন ইন দ্য তো হেমোরেজিক স্ট্রোক। বোঝা গেল? তাহলে কোয়ান্টিটি অফ স্পিচ তো পড়ানো হয়েছে, কোয়ান্টিটি মানে বললাম যে ফ্লুয়েন্সি অফ স্পিচ। নেক্সট হচ্ছে রেট, ভলিউম, articulation of the word and the fluency of the word। তোকে প্রথমেই বললাম, তাহলে প্রথম তুই পেছনে কথা বলতে দিয়ে দেখবি যে ফ্লুয়েন্সি বা এইসবগুলো টেস্ট করে দেখবি,
তারপর তোকে যদি স্যার জিজ্ঞাসা করে যে অ্যাফেসিয়া কি, ডিসআথারিয়া কি, জিজ্ঞেস করবে না। যদি জিজ্ঞাসা করে আর বলবি কত রকমের অ্যাফেসিয়া হয়, সেন্সরি আর মোটর। যদি ডিফারেন্স করতে বলে তো যেটা বললাম সেটাই একটা টেস্ট। আর একটা টেস্ট একটা নমিনাল অ্যাফেসিয়া বলে একটা জিনিস। নমিনাল অ্যাফেসিয়া কি হচ্ছে, মনে কর ধর এটা ওর হাতে দিলাম, দিয়ে বললাম ওর হাতে দিলাম এটা কি, ও এরকম করে তাকিয়ে থাকলো, হ্যাঁ কিছু বলতে পারলো না, ঠিক আছে। তারপর কিন্তু এটা কি কাজ করে, ও তখন যদি ফসফস করে লিখতে শুরু করলো, হ্যাঁ আফটার দ্যাট তুই তখন বললি আরে এটা তো পেন, হ্যাঁ পেন 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 পেন, দ্যাট ইজ কল্ড নমিনাল অ্যাফেসিয়া। নমিনাল অ্যাফেসিয়াতে কি হবে, তুই কোন অবজেক্ট হাতে দিবি ও বুঝতে পারবে যে এটার কি কাজ, পেন, পেন্সিল, হ্যাঁ বা ডাস্টার কিছু দিলি ও বুঝতে পারবে জিনিসটা কি, বাট ওইটাকে ও বাই ওয়ার্ড ও এক্সপ্রেস করতে পারবে না, মানে সেই মুহূর্তেও পারবে না। বাট ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে, তুই তখন তার বলে দিলি যে না এটা তো পেন, তুই বলতে পারলি না, হ্যাঁ পেন পেন পেন, দ্যাট ইজ কল্ড নমিনাল অ্যাফেসিয়া। তো এগুলো অনেক আছে জিনিস তো, মানে নিউরো হচ্ছে তোরা যখন ডিএম নিউরো সবাই হয়ে যাবি, হ্যাঁ যখন আমি দেখাতে হতো তোদেরকে, তোরা তো আবার থেকে স্যার এটা আপনি জানেন না, এরকম আমি জানি। তো এটা আছে পুরোপুরি তোর নিউরোলজির ব্যাপার, পড়তে হবে, হ্যাঁ খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট নিউরোলজি, বুঝলি তো। তো তোদের পরীক্ষার সময় এইটুকু বলতে পারলেই হবে যেগুলো বললাম, হ্যাঁ একবার তোরা পারলে কোন একটা মেডিসিনের বই থেকে একটু পড়ে নিবি, কারণ এগুলো তো বইয়ে খুব বেশি দেওয়া নেই। মেডিসিনের লাইব্রেরিতে পাবি আর কোথায় পাবি, লাইব্রেরিতে গিয়ে ওই যেগুলো তোর মানে যে বইগুলোতে হিস্ট্রি টেকিং আছে, হিস্ট্রি টেকিং মেডিসিনে, ওই বইগুলো কোনো একটা বই থেকে একবার পড়ে নিলেই হয়ে যাবে।